waaw waaw ñëwaat na waaw léegi nag moom I hope ne du écho ma nuyu leen rek yéen ñëpp seen tur ak seen santa waaw di leen wax ne waa Ajis Corner tey Thursday la Thursday bi daal li ñoo def tey na ko tey Thursday bi daal hot seat bi yéen ñëpp réeréwu leen bir ne Thursday bu nekk hot seat bi la Oli soo fi waxee ne mu ngee écho Oli suma question ci saf yi ma war a dóor nii ses tey ba moo lox nii muy jara-jara si hot seat bi Oli wax nga rek ne écho wut so guys again ma nuyu leen seen tur ak seen santa wax leen welcome back to Ajis Corner xam ngeen nu mu fi dee demee every Thursday dinañ fi am kenn si hot seat bi soo leen bàyyi xel nag most of the time hot seat bi Thursdays la dee nekk unless boromam mu am a busy schedule wala mu taana beneen bés because dama dee bugga di ko def Thursday pour mu regular so tey nag ñu am fi Cess Ngom Gambian Beyonce suñ man maa ko di ooyee Gambian Beyonce moo nekk suñ Gambian diva bi ma indi fi Cess Ngom rek pour ngeen am opportunity bi pour waxtaan ak moom chat ak moom seet ngeen ne gis ngeen tamit ne ñu ko follow ne mu ngi release nu mu tudda songs yu ees mu ngi wàccee songs yu ees yu neex sax mun ngeen a dem YouTube ngeen dem seet songs ami déglu music ami ngeen subscribe si channel am bi also follow her on her page maa ngi share page bi si suma wall bi fii nii lu ma dee wax rek moo nekk mënuñoo jox suñ artist yi much but the little support that we can give them is go and follow and support suñ share yeen ñu share xam nga suñ génnee lu ees ñu nit ñu jàppale leen indi leen suñu wall yi because mun nga am friend boo xam ne nekku du toppa artist boobu waaye bu demee gis sa post bi dig into this artist dina am cofeeli artist bi ba mun koo toppa bugga ko comme ni nga ko buggee so that's the little thing that we can give them okan nakam so tey nag ñu am fi madame Cess mu war a ñu answer suñ question ci tànga bi comme xam ngeen hot seat bi moom daf dee hot about gossip bi la assumption bi lu ees nga xam sa artist bi mu ñëw wax ñu boppam ana Bineto xam nga ñun fii ni Ajis Corner ñun bugguñ fii joo bugguñ gaaruwaale bugguñ wax ñu ne hearsay he-say ñun daal dañ gën a isi borom ne ko ma ne fii mooy Ajis Corner lépp dafay leer fii amul gaaruwaale amul kongo sa amul giyam benc waaw so Cess nag mu ngi waaj a ñëw si nag ngeen may ko tuuti dafa xala ragal nag fu mu nekk fitam baa ngee dem Cess nag moom nu mu ndeysaan moom fitam daf dee gaaw a tëb wax naa moom soo xam naa ne fu mu nekk nii ndeysaan bal dina tàkk si kawam de waa ngeen may ma dugaat si biir question si rek like I said question si dañ ma ko dee seen te suñ ma ko senee dama ko dee mën a seen si tablette su ko defee ma mën a teg tablette bi fii nag question si nag di jóge si tablette bi nag happiness rek waa Ajis Corner fii la dofi yëpp fii lañ detta si Ajis Corner ñu wéree di fii soo fi nekkee nga wér fii dangaa xat Ajis Corner fii ku wér mënu fii nekk yéen am ngeen loolu sax parce que fii comme moom sax ka ko créé sax wérut pa us wérut aji wérut team bi fii ñëpp wérut pa Moodu wérut Ousmane Faye wérut Reen Moni wérut team bi fii góor yi fi nekk sax wérut seriously mu ngi still echo please check your network hey Oli léegi génna suma show bi please génna suma show bi yow man maa la invite Oli gis nga Ajis Corner followers yëpp laay de uti ba block la suma show bi nga bëgg a yaaxadi am na Oli yoo xam naa ne faani Cess Ngom nga soo bëgguloo Cess Ngom mu ñëw answer question ci saf yi moo tax nga wax ne suma show bi mu ngi echo fii duma fi génn tey nañ echo ni your voice was perfect before but now you're echoing hey man ndax mu ngi echo bu la yaa suma show bi xam nga yàlla ma xëcc suma belt bi nii sax guys am I still echoing Zanu nakam Zanu yow da nga war a ñëw si hot seat bi yow maa la teg si corner bi noonu xam nga invite on naa la yaa ngi Gambia yow Zanu man maa la invite yaa ngi Gambia dama la time nii rek Zanu bul foog ne dama la fàtte de hot seat bi lis la bug bi hay bug baa ngi nii bug bi hay ma ne la bug bi xool nga hot seat bi lis Zanu laa yow bug bi dafa fees ak tur sa tur mu si bug bi de fii ne leen dem rek yéen ñoo leen foogul ñoo ñëw si hot seat bi sax ñoo ñëw seen tur yaa ngi fii si bug bi fii fii am na defkati tafaar yu nekk fii si bug bi sax ma ne guys wax leen ma su fekkee maa ngi echo please write it down hot seat bi fii bug bi fii defkati tafaar yëpp ñu si bug bi xaaral ma wan leen sax xool leen ma wan leen parce que su ma leen wanee tuddi da ngeen a xam ñan ñoo ñëw te bëgguma ngeen xam gis ngeen fu ma binda nii si kaw gis ngeen hot seat guest gis ngeen si kaw
ñoom Zanu yëpp ñu si ci book bi ni fii it's okay now thank you ñoom Zanu yëpp ñu si book bi fii ñu fi dee nekk di dof lu fii nii ñu ne ñoom celebrity lañ waxkati internet yi nonsense people yi fii TikTok asi fii di ngeen gis fii nii ay kilifa sax da ngaa ne je kii la lam def nii ba aji indi ko fi donc leen bàyyi su ma soobee rek ngeen góob ma xamal ta ngeen ma dee góob ana yaay Bintu ak Sadio doole ma dee tuddee seen doom yi yéen kenn du ma dee tuddee doom ay yaay Bintu ak Sadio ay yaay Mariatu ak Ibrahim ay yaay Binta ak Seynabu loolu rek laa dégg kenn bindu fi ay yaay aji fii laa de nekk di leen entertain every day di dof lu si internet bi rek di post ba war post lu ma war ta post waaye kenn du ma tuddee doom ba ma gis fii ni ay yaay Seynabu ak kii rek ma delete ñu génn sama plateforme waa Cess nag nañu Cess dafa ragal de Cess dafa ragal call na ma 10 times tey 10 times hey aji dama ragal aji bis ba mënu ma lekk maa ngi lox rek aji baala ma rek bu ma laaj yu tàng ana Fanta suma ges bi dafa ragal xam nga fii hot seat bi nii hot seat bi du ñëpp a dee ñëwee noonu de fii si hot seat bi ñoom Cess Ngom ñii ñoom Gambian Beyonce ñoom Cess Ngom ñoom sax duñ dee ñëwee xar ma seet question bi sax ana benn question bu important ba your voice is good man my hot mu ne moom mooy hot lii laa bëgga Zanu man lii laa bëgga su ma la koolee rek indi la si hot seat bi yow dama la kool rek nga ne ma yaa ngi ñëw nga ne ma yaa ngi Gambia waaye sooy dugga biir Amerika rek yaa ngi ñëw yow man maa la isi yaa ngi si liste bi Cess Ngom mu ngi dugga si tàccu leen ko question yi dañoo sax tàccu leen ndax mu am fit aji you should be on the hot seat naka man mag bu em ni man ma host show bi ba pare ma nekk on the hot seat ya amul tax ngeen dee bugga man suma kaa man suma wax rek ngeen dee bugga suma tafaar ngeen dee bugga diga man defuma fi dara lu ma di député si hot seat bi jàppale ma ñoom Cess Ngom ñooy celebrity ana Cess aji lo Cess yow bi nga xamee ne question dañoo tàng rek nga dee jënd benn network bu bon nga ñëw fii nii wàccal caméra bi bon waaw mu ngi on wàccal caméra bi ma gis la déedéet waruta bon aji déedéet bon hey kay bu ragal xool ko mu ngi lox bu bon yaaya ajostal na wàcca ndànk rek na wàcca ajos leen na nga gis kanam bi métis bi waaw waajel aji lo mu wàcca waaw na la jege man sexiness bi laa bëgg a gis lan nga bëgg a gis sexiness bi na jege waaw léegi loo di xool di smart rek question yi di tànga waaye smart rek bàyyi waxi question yi ay waay aji bi waa léegi loo wax mu ngi cool mu ngi cool xaaral mu ngi cool aji waaw yéen xool leen Cess xool leen xale bi gannaawam bi waaye Cess mais naa la $1 million waaye I will change my name to Yaay Aji's Corner waaw thank you I change leen seen tur Yaay Aji's Corner li ma tuddee doom mukk yéen xool leen Cess xool leen xale bi aji bàyyi tooñ bi te xam ne man waxi question daf ma xaw a jaxase waaw xam nga réew bi nga war a wàññi Cess maa ngi tëdd suma kollal bi ma naan xam naa fu mu nekk xol baa nga da pat waaw te xam nga ne maa interview jubóowuñ aji maa moom amul ak Cess ma nuyu la si sa tur ak sa santa muy Cess Ngom nag ma dalal la Aji's Corner gis naa ne you are a big fan of Aji's Corner waaye dinaa la laaj later on si show bi Cess welcome to Aji's Corner ñu dalal la fan si Aji's Corner yaa ngi fi sa fan si nga xam ne duñoo am chance pour wax ak yow nii tey dinañ binda comment si Cess dina saf so ma bàyyi la nag nga nuyu sa viewers si ñu dugga si show bi si lu bañ a yàgga ok asalaamaaleykum everyone ñuy nuyu ku nekk ak si turam di ma aji nuyu soo turam sama santa waaw di leen wax ne ñu ngi nii nag xoolal balaa yi fi di doon ngir yàlla xoolal dal leen ma ko waxal leen ma ko ndànk rek ngir yàlla baalal leen ma rek Cess foog naa ne yow num tudda suma ges yu ma invite yow yaa ngi na nekk koo xam ne nag ndeysaan da nga para ba ma ko understand ma ne non kii ba pare dama ko gën a safloo pour nga gën a para I don't know if you get it xam nga man dama bëgg a fi si problème waaw dama ko gën a tooga pour nga gën a sa fit gën a dem
waaw so Cess tey yaa ngi fi Aji's Corner nuyu nga mbokk yi ak seetaankat yi ak ñii ñoo seetaan lii tam Cess dañ bëggoon nga wax ñu kuy Cess Ngom like foo juddoo foo yaroo just in a summary ban school nga dem ban boor si biir Gambia nga jógee. ok Cess Ngom mooy Frances Ngom loolu lay tur bu dëgg bi man nag suma maam lañ ma tuddee suma maam Portugal la jógee portugais la moo tax moo waral français bi moo tax tur bi xaw a xam nga waaw moom mooy suma yaay papa Frances ñu xamee ko ci Frances Chichika Smith fala Chichika bi tam jógee bari xamuñ waaw sang bi tamit lii non kenn du mun lii waaw di doom si lay Ngom ak Futay Njaay dama dee di suma pa joxe gannaaw ba tey dama am problème yi wax lii lay Ngom think about it waaw so léeb bi moom mu ma xaw a jafe tuuti waaye doom ci lay Ngom ak Sukay yaay ak ma Fanta singer / songwriter ni ma ko waxee rek actress léegi-léegi yóndu business bi tuuti suñu tàngee deeru gannaaw so bu ñu neexee ne entrepreneur waaw ci gàttal daal kooku mooy Cess fi ma juddoo Finland laa juddoo Helsinki suma paa demoon yes I never knew yes suma paa demoon foo jërëjëf suma paa demoon foo ànd ak suma yaay ma teewee too bi xam nga waaw so yeah fa laa juddoo ma ni ñëw ñëpp si Gambia ma schooling ma defee ko Ndaws right from nursery the secondary level ñu jógee fa ma dem Cape Point def fa business studies jógee fa dem MDI xawoon naa sob tuuti dem Jollof Tutors ne damaa sob di dugga si ACCA bi ma daw dañ doon few months rek mu saf ma daw waaw so si gàttal ko koy Cess jógee fa nag sëy feeñu ma sëy ma jógee fi dem America sëy ci la am yaaya ak ma fa yàlla dogal ma ñëpp si waat nag toog maa ngi ñaaji waaw Cess dama bëgg nag nga dal nga cool nga relax dama bëgg nag soo bi neex parce que seetlu naa ne Cess mu ngi nervous Cess dalal jëlal ndox rek seetlu naa ne yaa ngi tegal ma tii su ma nit ki def ma xam daf ma tegal tii ci saas danga door rek mu teg tii bi maa ngi ko waajal si kóor mi aji guys gis nga lu ma dee def Gambian artiste yi man rek amul lii si Facebook bi man rek waaw Cess dalal nag parce que dama bëgg nga jox ma Cess boo xam ne Gambian bi musuñ koo gis because that's what I like when I bring you guys on the hot seat because man dee bëgg a dee cax-caxe bring out the best in you guys Cess dama bëggoon a xam ok dama bëggoon a xam ndax yow da nga jékki-jékki di woy wala da nga jógee in a Gilliard family because most of the time dañ dee gis ne Gambian artist yi dañ dee woy waaye man dama dee déglu e Gambian artist and am like kii géwél la si family géwél la jógee comme di nga mun a differentiate a musician boo xam ne is a proper musician o koo xam ne géwél la xëy na daf ko doona so ñun dañ bëggoon a xam ndax yow géwél nga danga ko doona wala yow yaa jékki-jékki rek music neex la wala keneen inspire la nga dugga into music waaw man ku ma xam ne lay nga may papa xam suma ko woykat la lii dëgga mooy dama sob dugga ci ne waruma woon a woy man bi ma juddoo dañ detectives feebar bu ma am dama daan fata àllut guddi so I had to go through benn surgery I don't know what exactly it was because dama ko xawoon ba bi ma magee but xam naa ne it had to do with my vocal cords xam nga so ñu jël surgery bi def ko dégg naa bi ñu ko defee pare docteur bi ne suma pa yow de too nga ñëw nii de dafa mel ni musicien la sa doom bi dina la leer na dina jël du mu sa wéy parce que liñ laal ci moom du mun a wéy so man naa ci gàttal nañ ne dama sob rek aji dama sob daal dugga ci musique understand nga nekkal lu ma neex nekka passion ma dugga ci waaw ci gàttal suma pa wéykat la man yàlla dogal ma nekkat di uni doomu bu ko doon ci say boobu wow. Oh, I was gonna ask you that ndax am nga ay siblings ak ndax sa siblings yow kenn rek a dee woy in the family non man de kay duma sopp aji fan maa leen gën a sopp ñoom ñëpp so like
Says, how do you feel in the family, even though sa papa woykat la, and having to have siblings? Again, ñaata siblings nga am before I go further? Oh, well, okay. Nima Boka Leabai is Mutiwa. I guess you know her. Ki neka Fatu. I had her name. Mutiwa. Yeah. Yeah. So my chat. Then I'm Abdul Aziz. Koku mo topa chiman. Nga amma. Then nga am Buba Ngom. Mom ngi UK. Nga Maria. Maria Ngom mo ki Musa Ngom mo yasoda. Well, yung 7 na one, but unfortunately nyani then nyaka they passed. So yeah, yung 7 na one. Suma pa am na yeneen doom. Ñoom Tijaan Ngom, ñoom Alaaji Ngom, Pamodu Ngom, Mari Ngom. One, yeah. But ñun 5. Right. So Cess, dama bëgg a xam comme among all these siblings, mashallah, yow nga war a nekk koo xam ne yaay woy. How do you feel within the family? Ne yow kenn yaa nekk di woy with the support from your dad. Were you treated special or separately, having to have that concentration comme ne di nga gis ne music family boo xam ne benn nit na nekk musician, family bi di concentrate si kooku papa yaay because they want to mold that person pour moom mu nekk the musician because they need more of attention than the other siblings. So was that happening within the family? No, I wouldn't say. I gotta be honest here. It was never part of the plan. It was never part of the plan. Become a singer. Bokut you halatun ko sa. Understand? Smoke pa, tama ko better. And lead of my mate. I was gonna say this. It was a halat I would see because to this day. So nekkee iPhone nga amee mun nga koo def do not disturb. Soo ko defee do not disturb call si du duga. Dama la fàttee wax loolu before ñu commencé. Yaa ma dégga. Xaaral ma génne la nga send request. Léegi su nekkee iPhone nga amee. Waa su nekkee iPhone nga amee balaa nga duga si def ko do not disturb. Cess xam naa ne yaa ma seetaan su nekkee yaa ngi amee iPhone def ko do not disturb ba pare nga send request nga duga si if not saa yu call si amee mu duga si daf la mute su ko defee show bi du yàgga waaye dina yàgga de parce que question yii nii fii yu ma nekk di réet nii bi day maa soxor di yóbbu nit seen fiti nii rek si internet bi ana Sey Touré Sey yow every day da dee late Sey yow Sey Touré yow every day nga late yow su soo bi demee Sey dama nga dem tëddi léegi soo bi jeex na Sey ñun ñoom ñu ngi dem tëddi dama nga dem tëddi please nga naan 10 minutes please pack your bagage ba soo bi jeex na dem tëddi Sey Touré fii every day Sey su ma mënoon a end soo bi sa fii dama koo end fii ba pare ma delete vidéo pour Sey Touré bu ko seetaan parce que Sey Touré every day su ñuy fii I am late ana Njaay bi Njaay bi di Konkara I need you on this show Njaay bi message ma si page bi Njaay bi I saw you there Njaay bi you're watching send me a message gis nga Gambian artist yi ni ñu nekk di woy ñu doon woy ñu fi startoon ñu munut yëpp dañoo ñëw si show bi fii Njaay bi send me a message on Aji's Corner because I have your invitation here you need to come to my hot seat I was gonna ask for your number thank you yaa fi send a message rek da ngaa ñëw si hot seat bi fii yéen ñu answer few question yéen Gambian musician yi Cess su fekkee ne yaa ngi foofu noonu please send a request again no deman fen I'm right here on time Sey Touré moo gën si yoon Cess xam na yaa ngi foofu nga Gambian bi bàyyi leen su nit yi nekkee online rek ngeen a call te seen call du dee nekk dara lu important hay gis naa la Facebook live Njaay bi thank you very much I really appreciate that I would love to have you on my show here hey yéen Gambian bi su nit nekkee live xaaral ma advice Gambian bi su nit nekkee live rek ngeen dee call su ngeen call su ko defee ngeen interrupt live bi te doo leen ko wax lu important de hay man laa seetaan yaa ngi nice I don't even understand you guys why can't we understand civilization
nit kaa ngi am interview xaar leen ba interview bi jeex ngeen call ko aji cot sa defal ndànk ak Sweet Beyonce bi seen Gambian Beyonce bi fii laa ko fii seen Gambian Beyonce fii seen Gambian Beyonce bi fii tey di ngeen waaru sa xeet Cess mu ngi ñëw guys may leen ko tuuti rek maa ngi accept request bi mu ngi dugg si te ngeen bàyyi call bi man xam naa ne kuy call mu ngi seetaan please bàyyi leen su nit nekkee live rek yaa ngi nice ñun gis nañ la ah Gambian bi doo ko di understand civilization du leen dee bàyyi fen exactly no one called me until I turn on the camera to go live thank you la fi nekk di call I'm sorry I'm so sorry dama amoon incoming call waxal ñooñu ne man ma ne muñ ko waaw dañu war a bàyyi call waaw dañ war tey du bisi call a bàyyi call da nga war a def do not disturb tey du bisi call tey du bisi call déedéet c'est ça fu mu nekk c'est su yokkoo sa dafa confuse yaa yokkal fan bi yokkal fan bi yokkal fan bi caafa hot sit bi non xaaral ma yokkal fan bi sama jàngaay boy Cess mu ngi jox soo bi it's real name mu ne ñu yokka fan bi dafa tàngaay Cess bu dee ko hot fu mu nekk man ku ma xam ne dama bëgg a tii waaye dama foo ma tii tey du bisi du mun a tànga bi du baax Cess man xam naa ne si ngaate mu si koona bi di seet ne aji mis bu ko téye tey waaw bu ngi seetaat man xam naa ne aji mis bu ko téye mu ngi xaar fan la turam bi di feeñee si soo bi nañ dem rek soo bi fii xam nga soo bi dafa am stage nañ dem rek maa laa neexala gum nii Cess ñu ñëwaat si show bi ma delloo la si album bu ees bi gis nañ recently yaa ngi drop ay songs pour album songs yi nekk lu neex I was sent some of these songs pour ma déglu ko déglu naa few but I couldn't listen to all of them neex na neex boo xam ne man jonge nag mooy suma favorite si song amoon naa ne jonge laa ne boo leen xale bu yorwut rek jonge la ne so man jonge mooy suma favorite te Cess dama bëggoon a xam why because when you posted the flyers you said after 3 years you came with Chika Chika. So I want to know why and what were you doing during these 3 years? Because man, Aji, just nane you were doing songs collabo with other Gambian female artists because this now for Instagram and all of that. So what were you doing during these 3 years? Then yeah, truth is I needed to take that break. I needed that break. Somewhere. Dama dem interviews you know waaw yow nag danga mel ni danga xaw si music bi de yow nag sa bopp rek doo def collabo waale rek nga defal that you know and I was like yeah I mean they're kind of right xaaral ma jël break tuuti si man ma focus ci artiste xam nga oh is it ku ma xam ne dama koy ci yaatal aji dama ko nit dama ko mbooloo tu gerte la xam nga so si laa ne xaaral ma let me take a short break si suma project bi dama focus ci collabos more then ñëwaat back ci si ma li ma nekk bi ma demee ba waaj ku ñëwaat back nag si la suma ko feebar you know si la suma ko feebar so I really couldn't do much xam nga so si laa ne yeah ma jël why not jël break rek for a while they adjust everything suma boppa bi ñëwaat back Cess loolu am na solo trop gis naa la you worked with a few Gambian artists few promoters this and DJs I saw them on your what's it called again Instagram dama bëgg a xam comme how does it feel working with other Gambian female artists as a Gambian female artist? Well, I wouldn't say it's easy. It wasn't a smooth journey. The one yeah, because I'm not very jigéen so moo tax ma indi foofu noonu laaj ñu ñëpp a midi man ni waxa yow ni neexuma affaire now soo buggee jël dajale ñi nga oye star si Gambie ñoo ñooy suñu star nga jël leen xale yi chanté nga dajale leen boole leen ci benn vidéo yeah it's a lot of work it a lot was involved honestly but ma se sant yàlla because that was what I wanted dama bëggoon ñu génn ak génn wane suñu man wane kiñ doon you know and I'm glad I achieved that si vidéo boobu noonu I guess ñoom itam li ma si njëkk rek I want to believe so Cess dafa am loo xam ne daf dee jaaxal Gambian si lu bari
Yo, Yancy Gambian music before the longest, and you're one of these female Gambian artists. Bohamne, tay so ne Gambian artist bohamne, such generations at time. Having to have you betting and make a music industry be takes a lot of effort, energy, because some generation you bury by and give up then or them then top to the sense of or definitely dar lenen. People always see the beautiful Cess. Wax nga fi léegi ne am nga doom ak yooyu noonu. We want to know, like, what's the magic that is keeping you so young? If you look at Cess, she's got a flat belly, she's got a nice shape. Cess is just someone you just want to munch and munch and munch. We want to know what's the secret behind all of this beauty and all of that. Like, tell us. When. I would say yàlla la aji. My delo ngir mande bu yàlla, because I do get this a lot. Li nga wax ni I do get it a lot, to be honest. Nga génn yow Cess léegi li nga gis xale bu ndaw aji ñu teg la rek di la wax soxlaam ngay xalaat ma ko tonto boo demee ba càng ne ok fi nekk xaaral rek ma ne wax ko at beeg yooyu noonu li ma am naan la non yow yow laa xool naan la lii nga am xeeb na ci saasi understand nga so man damaa ne loolu may yàlla la maa ci gërëm yàlla lu bare waaw may yàlla la ci gàttal loolu moom leer na nañ parce que man dama bëgg a mel ni yow man man daal xoola ba man sa gannaaw bu ma joomal lu keroog xam nga lu garaaw dang dee faral a post tamtu waaye man du may gis aji keroog xaw ma fan nga dem xaw ma ban seytaane la moom aji nga jékki-jékki rek post ma gis aji masha bu ma joomal tuuti nga ciis ma bu ma doon góor kay waxatuñ ko nag wax dëgg yàlla bu benn kon kay nag ni kon kay fi nekk ñu ngi ci beneen gaam waaw c'est ça de hot sit bi nag dina hot parce que dama la bëgg a dalal nga kaam everything moo tax maa ngi wax sax mu ngi dal pour nga kaam because xam nga man dama energetic so dama cërëri so Cess dama bëgg nga may ñu tuuti si album bi waaye jonge ndax da nga jonge ndax da nga bëgg góor ñi xam ne da nga jonge ndax you're selling yourself on that song, like why jonge? Well, aji jonge nag ci jamono bi tollu nii if we all are being honest if we are being honest laa wax de jonge aji ko jongewul nag jamono bi ñu tollu nii nag aji naka la aji soo bisa bas bii man maa ko laaj dama la laaj man dama la delloo bagage bale yaa ngi woyal jonge wax ñu rek lan nga nekk di def behind the scene ba war a ñoo génn si wan ñu ne Cess Ngom dafa jonge soo bu jigéen daal da nga war a jonge Cess wax ñu si jonge lan nga nekk di def behind the scene man déedéet fi nekk leen wax général artiste yi xaaral sa moromi artiste yi ñoo fi wax ne ñoom luñ fi woy loolu la ñooy def waaw 75% I'd say 75% of li ñoo woy yëpp ñun la bu moom duma fekk man moom bu wari amee rek la ko tegal waaw jonge nag moom aji nag jonge nag I guess tontu na boppam leena la rek each and every one of us jigéen laa wax am na a little something waaw wala déedéet loo xam ne loolu duy nekk out in the open for people to see loolu luñ dee laaj ci Cess da nga ñu bëgg a yow da nga am little something yow da nga am little something yow da nga ñu bëgg a da nga am little something si koona bi loo dee def te ñun xamuñ aji ku nekk am a little something ku nekk da képp sa bos feena rek waaye ku nekk ko am luy gaaw feeñ gaay saani leen ci xorom mu saxaar luy gaaw feeñ boobu ñëpp ko am góor ñi sax am nañu ko am te sax lu ma jaaxal yow nit ñi buñ la gisee they like danga innocent Cess is innocent bi ko xam nga li xew yow yaa nekk Gambian artist boo xam ne sa kaa duy génna odi singate in my singate's voice sa kaa duy génna sa coow duy génna yow yaa nekk Gambian artist boobu you just see Cess and you're like she's so sweet moom bariwut affaire moom moo nii soo sa kaa yi moom laa amee nii si suma tànka bi nii sa kaa yi nga def nii te génnu ñun kaa ay donc xam nga lu jëm dugal leen ci biir dégg naa ay kaa dafa am alay waaw ñu ngi seetaan kaa yi ndey la dugal leen tëju gaaw seen kaa yi yaay am na lu ko gën dugal leen rek tëj ko kaa
waaye aji xamal dara xamal dara du may gaaw a dégg man xam nga dama xaw a du may gaaw a dégg suma jow aji du may dégg suma jow dama ci xaw a am interest nag dama ci di because bëgg naa xam li la ñu di xalaat ci man ak li ñu waxtaane waaw bëgg naa xam aji soo ñu ne naka so ñu ne daal ndene même si album bi dama bëgg a xam moo about album bi parce que dama kaa bi dafa saf lu leer laa la kaa bi bu ko yàkkamti okay Jonge I guess the title says it all yeah Jonge talks about jigéen boobu ak nitam fi ñu ko laa ci gàttal leer na yeah leer na mun naa gàttal waaw the second track bi lan laati sax hold on a second Waluma maa ngi ko binda a few months after my mom passed Waluma talks about kooku ñaaka yaay teel koo ñaaka ba pare xam nga dama daan dégg benn wax ñu ne kilifa boo ko ñaakee ñaaka na yëpp ci àddina but understand ma ko woon mooy li nit ñi di wax rek foog nga dunda foog nga am looy dunda pour nu ko understand so ma dugga ci aji mu beetama dangaa gis xarit ki nga daan ooyee xarit bàyyi la nga gis noon bi ñu def la xarit dangaa daje yu doy waar loolu mun a explain te man ku mel ni man suma yaay mooy woon that one person boo xam ne suma amee naxar si moom lay daw tëdda ci kaw lala mi maa moom toog ko share tuwaa mu xelal ma so suma demaan ba ragal torop ci moom lay gestu mu advice ma ne ma nii la mu óor ma ne kii du ma gaañ kii du ma dara lu ma réera understand nga so waluma loolu la woon waaye bi ma ko bindee for some reason mënu toon a génn foofu yàlla def suma potam ñu gaañ aji affaire gi na tar affaire gi na jaxasoo may gën a ñu ma understand mu óor ma ne lii dama war a taxaw dama war a taxaw dëgga man kenn la fi nekk dafa mel just me alone in this world so ma ne so waluma I guess it's the right time to ma release ko so basically it talks about nit ku ñàkk yaay papa te war a face woo de loolu wow waluma then what's the next track I guess Phenomenal Woman mooy bi video being released Phenomenal Woman dinaa ne dama ci xaw a taga sum boppa tuuti dama xaw a xajaande déwél buy taga boppam non waaye noonu la waaw dafa mel ni dama xajaande non daf la war sax waaw dama xaw a blof tuuti rek nag kooku noonu dafa mel ni sa manager bi de uncle manager waaw oy Bossa ñoo la gis ma ko woon ni uncle manager foog mu feeñ si video bi uncle manager foog mu feeñ xamoon dafa ñëw sax dama tegoon dafa bàyyi tey ay da foog mu feeñ ñoo understand loo nañ dem rek so yes Phenomenal Woman nañ ne dama ci xaw a baaku tuuti rek du may gaaw a baaku du ma dee baaku but li ma def faral la nit ñi dégg nit ñi di wax si man waaye Cess noo mel nii loolu laa wéy rek du ne may baaku li ma wax waaw si gétta bi nga bokk tamit foog nga naan si meew bi parce que di eewu suba di bàkka nit ñi rek di bàkka nit ñi te bàkkuloo sa bopp Cess soo ko defutoon sa man ma caw la lu leer laa la Cess sa new EP bi am na boo xam ne yow yaa sa papa yéen a ko woy right yes okay there was a video that was going viral or it went viral and we had your dad sa papa muy wax di la taga and later on ñu dégg sa papa yow yaa moom ngeen am a new EP yow after bim gaañoo nga war a déglu song bi wala war a woyaat song bi or having to work on an album song bi di repeat boppam how did you feel ne he is not here at this point to have to witness the fact ne EP bi génn na all of these songs are out and he is not here was this what you were expecting at the end of the day? Not at all, Aji. Not at all. I mean, sorry, we have to, yeah. It's part of the questions. Remember, when even the questions is sent to me. But because people want to know. Excuse me. Excuse that me. Song, Back Right, was one of his best songs, Simon. I mean, that album, Motherland Dares, was released in 1984. Man year bobu la judd. So yeah, I guess connection bi man woy bobu dama daan eew di ko dégg ci kër bi brothers and sisters di ko woy xam nga. So I grew up listening to that song.
moma yar lay wax. So léegi when Sister Njai came up with the Wasa Halat award affaire yi pour moom, she called mu ne ma anti Cess mu ne ko naan mu ne ma this time around de daal nañ xalaat ma ne ko oh wow that's huge xam nga mu ne ma waa yeah dama ko def seeti ko ne ma ne ko wow nice bu fekk door na di feebarantoog yooyu xam nga. So biñ demee ba yëpp di waaj a jeex yaaya dugaleen ngeen julli yéen nag maa over distract right now because julli yéen a ngi dégg julli bi baala ma aji yéen a ngi dégg nooda bi da julli bi leen aca si biir gaaw sorry aji baal so léegi yeah Sister Njai came up with the idea mu ne ma but we have a problem ma ne ko la fekk maa ngi feebar mu ne ma ban wuyam ba fa ne moom lañ ma ne ko birthright mooy favorite am mu ne ma yee ma ne ko ok mu ne ma waaye barahama lañ o ndax di nga mun a ma ne ko si suma woy papa neexuta sax ñaaf dafa métti mu ne ko te boobu it's one song boo xam ne dafa bari lyrics it's packed doo xam fooy duggee doo xam dafa naxaree woy to be honest but ma xool deep down for some reason I just felt ne he didn't have much to me how ma la xew I just had the feeling. Yeah, you felt. I'm not lu ma doon wax ne ma you know what kii deseetul lu bari because I had that same feeling since my time yaay xam nga so ma ne you know what I think I should do this lu mu ko jar te 3 days rek lañ amoon pour rehearse ma ne lu mu jar rek lii naa ko def pour just to make him feel okay just to you know see him happy so léegi we went ahead and did it waaye li daw yaram aji day before the event suma ko dafa call he was so excited dafa call every day Frances must be naka la nii was happy xam nga so the night before event mu call Frances mu ne ko naa mu ne ma xale yi mu ne ma yaasali xam naa xamul baat right mu ne ko déedéet moom xamul dañu ngi rehearse ñu ko waaj a surprise mu ne ma it'd be nice to have the DJ play it in background bi suma éeg bu jël award bi ma ne ko yaay ma ne ko wax nga dëgg that's a good idea papa naa ko wax yaasali so ma teg foofu yoo ko yaasali ma ne ko yow suma ko di nga ko shock de ma ne ko because he has no idea we doing this xam nga so biñ demee aji man de kontaan na tey loolu dafa des si man dafa des aji because musuma gis suma pa kontaan noonu ci life dem na ba Sénégal di faju call ma ne ma you know what Frances maa ngi docteur bi jox ma suma nitaali awoo bi bu seetaan ma woon ko docteur bi so xam nga loolu dafa man de bokk na ci cadre yu ma mujjee dégg si moom because right after loolu dafa tëdd kenn xamatu dara si moom mun naa ne a week after awards yi suma pa mooy loolu xam nga so lii bokk na ci cadre yu ma mujjee dégg si moom he was excited he was glad he saw me on stage xam nga ba pare kontaan na ne we got to do that maa moom ak Barhama mayoo Barhama tam jërëjëf si loolu so song bi loolu ko indi unfortunately we couldn't do it together si studio bi so I had Singate fuse my vocals in his dañu boole ko mu génn that's how it was done we couldn't have him I mean it was late to do it so yeah ñu def loolu Cess, dama bëggoon a xam like at this point having to know that you've lost your dad and album bi ñëw and during the process bi nga liggéey I'm sorry song si pour génne si album along the way si la sa papa gaañu dañ bëgg a xam comme ndax yow sa papa demam affect na sa music career bi right now in any ways. Okay, to be honest man du may aji dama xaw a dëgër booba ba pare to this day nanguma accept ne both my as ma pa den gaañu nanguma dama bañ so before my gaañu dama just move on dama just continue yi ma doon def yëpp ori artist bi ma jël because I needed that distraction dama ñiidoon rifangulo yes rifangulo des na xam nga because dama ko ragal a def dama ko ragal nangaguma accept daal léegi daf ma lee daal ñu toog di leen waxtaanee nii rek ma ne xay suma ko ne yow wax nii suma ko dafa gaañ mu hit ma mu nit right but duma dee nangu dama loolu laa gënoon a ragal si àddina ñàkk suma péré because ma kuma mam leen ma bëgg suma waajur dama leen bëgg xam nga loolu laa gënoon ragal si àddina te comme ñëw na dama am pour dëggal
su ma ko accepté léegi rek du baax so yeah affect na ma a lot affect na ma lii fa moo ko daloon na ma bis maay gaañoo ma door wari artiste bi gars yi door suma mag ooma ma bu jigéen benn bés because a week after suma gaañoo dama dem salon si salon bi defar suma bopp ba mu baax ma génn njëkk bi ma génnee si bunti salon bi am na mbokk bu ma gis kooku kool suma mag bu jigéen ne ko ah yow Frances tey gis naa ko si salon bi moom xanaa su koy gaañoo ma gëstu suma mag ma ne ko na nit ñi bàyyi parce que nit ak yaayam loolu dafa diis umbilical cord boobu ñuy dog connection boobu yaaya doom bi du ñàkk a yaayam ba pare mu neex ko munu koo neex lu mu bon dina am lu moo yëg ma ne bés boobu su doon man bés biñ ko suulee su doon jël naa sabar teg ko suma bunti néeg ma bunti kër sabar ba suba suma yaay fi mu tëdda dina xam ne fii am na métit yeah because people griefs are differently. Yes. People grieve differently. And people don't get that. You know, most people don't get that. You know. So xam naa na jaaxal ñu bari sax kii naka la papaam gaañoo few months ago mu génne album naa loolu la nga def. Because maybe that's how your tamit noonu nga griefé because like I said man ko doon wax tey nit si suba ma ne ko suma niis kenn si suma sister dooma bi man fekkee naa fu papaam gaañoo papaam bi ko jur ba saa si yàlla tey ñëpp a jooy papaam ba mu des moom munu koo jooy te nekkul ne papaam soriwu si moom but she just can't because noonu la griefé papaam and noonu la move on xëj na tamit like African bi du dee mën a understand loolu tey ñaanuma ko yàlla mun naa ñàkk a parent ma ñëw life nit di interact ak yooyu because xëj na loolu moo ma keep pour bu ma shut down or li ma go through bu ma rey or bu ma sick down to anything loo xam ne like I said ba pare grief sax dafa am stages xëj na fu mu nekk you are at the denial stage dina dem ba nga xam ne you will have a breakdown and a meltdown mun naa ñëw in 10-15 years later nga mu doog a sinking nga doog a accept the reality but like waa ñun fuñ jógee society moo ñu dee define ñun ñëpp and I want people to know that grief tamit lu nekk dafa am stages xëy na foofu nga nekk te du by force sax nit yi yëpp nuñ dee jëlee dara suñu yaram yi suñ nuñ dee reacté to things is definitely different Cess having to talk about that then we're gonna xam yow sa relationship with other Gambian artists female Gambian artists yow lan mooy sa relationship ak ñoom are you in good terms with every other Gambian female artist or am nga misunderstanding with any of them or you don't have any link or anything to do with any Gambian female artist man I am cool with all of them honestly because man lenn laa dee wax man sopp rek ma ci boole ci jamono man duma seen morom man seen anti la jamono benn man a ñoon di xaala woon man a ñoon nans man a ñoon rugi sax maa ko jiitu foog naa you know what I mean man daal maa sopp rek bokk ci jamono bi léegi bokk ci di waaw waaye man tey dama ne jamono xale yi seen bos la so waruma cee mun a jotee kenn amul gisuma reason bi lu tax loolu war a am seen jamono la dama leen a gunge rek waaye Cess koo fi waxtee ne seen jamono la dafa ne déedéet mukk sa jamono la because boo blendee in sometimes nga xool xale sa xool la ku ne kan mooy wax ne Cess bokkut fii am na xale yoo xam ne man aji wax bi dama ko ne am na xale yoo xam ne foofu noonu sax dama laa ne toogal yow jamono dele nga kii mooy jamono fii na ne rek bañ naa ba tey seen jamono la daal dama leen a gunge seen jamono Cess loolu am na solo trop Cess having to be a Gambian female artist nga nekk si Gambian living bi industry bi dégg nañ fi ay rumeur yu bari bu yàggu gis nañ fi Gambian artist boo xam ne comme hot si bi la ñun tur moom dañooy mu nekk Sophia Bass génnoon na fi def vidéo am fi ay saaga yum fi def about Gambian promoters yi ak yooyu ñu am beneen Gambian artist boo xam ne if I can remember Binzi la woon or something mu def vidéo di solidarity with her I don't even know if I'm mentioning the right name if not then I'm sorry mu def vidéo di joy di solidarity wax na wax yi bari ne like yéen as women you're treated differently in the Gambian music industry and dafa bias ba pare comme ka jigéen ngeen
feel nañ ne da ngeen néew doole ak yooyu noonu comme ne public bi ak music industry producers si artistes and everybody duñ dee push the female artist pour ñu dem kaw yan daal amu leen support bi ngeen war a am ndax yow feel nga noonu si biir music industry bi you've been there for the longest ndax yow as a jigéen mel nga noonu si biir industry bi ndax yow liñ gisuñ ko pour nga wax ñu yow mi nga xam ne yaa fa gën a yàgga ndax am nga difficulties or how it is in the industry. Yeah, to be honest, music in itself, aji moo métti. Music generally dafa métti. Now ki kim dee gën a métti mooy ki am passion for it. Ki ko gëm di ko def. Ki ko def pour alal. Ci kooku laa gën a métti because ñun butut bu ñu am aji man suma maas gi butut buñ dajale. dugal ko ci music toog di ko xool. Understand nga li ñëw dugal si music joxuñu ko man bu ma demee benn métti na foofu laay waxee. ñaan yàlla génne ma natt boobu noonu nga xam ne naa mun a door di dajale métti. Yes, but coming back to sa question bi yomb jigéen ci mbooleem lu mu dugal di yomb ak moom. su music mu nee métti si góor xaw ma lu jigéen dafaa gën a métti si jigéen bi that's the hard fact. Yeah. Man nag boo ma laajee loolu dama laa ne and this I've been saying for the past year or two lay wax ku xool suma affaire ak suma carrière ni moo demee xam ne I've not been very serious with it. To tell you the truth, the fact that suma papa wasn't okay with me doing it, 1, 2, and the fact that tooguma woon shoot. Yeah. What's man? Calling ko si Loro. Calling sa papa. Ni go ahead. Aji, are we on? Yeah. You on stage, yeah. Sorry. Jinen benen phone mi ko muma coffee. Wow. So Lola, yombo chicken, honestly. Man nak come serious man. I didn't take it serious, to be honest. I wasn't. Man, nama day ways, huh? I didn't go to radio station. DJs in our interview, but I told them, man, it was more of the passion than anything else, right? So, much what I made it digantan feko much, if I'm being honest. Understand? I'm a new holiday, right? Do a studio, wait, the shoot video, do TV, then I'm done. I'm going to do show, do anything. So it was, my passion more. Why not? Tina de diga small. Xale suma morom yi ñu bari di kaas mais waa daf mën a miin waaw ñu ñaax rek nit ñi ci mën a jàpp ci mu ngi daw yow soo déggee gaay di kaas ne daf dee mën a métti ndax yow si sa jëmi boppa comme ne even though yow dalut la ndax yow doo dee gis ne dëgga dafa métti ci ñoom déedéet man sax wala nga fekkee foo xam ne they're not treated right. Duy gaaw. If I'm being honest, li ma dee gën a mun a happen mooy ma dégga du ne ma tombé muy happen because man dama xaw a métti su ma tombé woon ñu foofu du war a nekk understand dama xaw a waaw te dama mun a faralaate surtout su ñëwee si jigéen waaw pour ma koy gaaw a fekkee but dinaa dee dégga lu bari lu ko nit di jooy. Cess yow nga nekk jigéen boo xam ne yàgg nga si musique bi nga war a dégg sa ay moromi jigéen noonu ñu dee jooytu loolu noonu si industry bi each time nga dégg ko how does it make you feel? Obviously sad very bad indeed because war naa mën a yomba war naa mën a yomba jigéen bu jóg ne lii la bëgg a def war naa mën a yomba ak moom mu def ko te bañ a métti góor muy góor ak moromi jigéenam yi war koo mën a jàppale ko loolu xam na so yeah daf ma dee xaw a laal tuuti Cess li nga wax am na solo torop gis nañ fi tey question bi na dama ko dee laaj mboolem female artist bu fi ñëw Cess yàgga nga si art bi tey dama bëggoon a xam yow as a Gambian woman ñu nekk si society boo xam ne di nga am góor mu la harass waaye du xam ne mu la harass because ñun fuñ jógee chase buñ ñu dee chase sax most of it if you look at it is harassment nga nekk si music industry boo xam ne you're young you're beautiful every man says it's every guy's dream
That's the reality. Because bima post this flyer bisa suma WhatsApp bine Cess Ngom on the hot seat. I've got all these men on my hot seat. On my WhatsApp. Please, bala manga wax ko ne I have a cross on her. And I was like, I've got 3 men that literally sent me a message to say, I've got a cross on her. Please tell her on your soul. So, nga nekk si industry boo xam ne ay góor rek la. Ndax yow sometimes wala am na once boo xam ne you felt disrespected from one of these guys, you seduce la, harass la, or push to a point that you have to say, no, I have to put a stop to this. Si some men artists yi nga xam ne góor lañ muy jamono bi ak jamono bele. Oh, from the artists? Yeah, from the male artists themselves. No. Lena am na góor la rek aji. Góor la rek, yeah. Te fekk jigéen baa ngi understand loolu. Bu bari du la jaaxal. Man nga li ma nekk mag la, it has to do with the maturity, maybe, I don't know. But di nga gis nit, gis ne kileng la, di nga gis ay affaire ci moom. But man, I gotta be honest here. Cër bi dañ ma ko dee jox all the time. Loolu yàlla moo ma ko may. Man nit dang maa xoole tout loolu yàlla may na ma cër boobu wax dëgg yàlla. So I don't get to see that, to be honest. But I don't really get to see it. Xam nga du ma ko dee faral di gis if I'm being honest. Waaw di nga gis nag am xool buñ la xool yi nga xam ne kii moo yes. Fam teg bët ba daal. Ay bët la rek. I rombale smile you wow. Cess li nga wax am na solo torop because comme moo tax ma like doing the hot seat because ñun we only see li dee nekk si surface bi duñ dee xam li nekk ci biir ak yéen li ngeen a daj and having to have you guys ngeen dee moon and you don't have the platform to sit directly waxtaana sa fancy o niti dégg ko o soo demee show rek they were asking you Cess génne na album nga dem ñu laaj la all about that album and that's it. So I just feel that sometimes it is necessary to get new talk. Some of these things, you know, Gambian music, people need to know, and we need to hear from you people. Because you also getting head na somebody else sa problem of somebody else problem do ben why some of orienté jigen benen jigen head na dina wax lo xamne mu ngi outé yow fi nga nekk motax head na li dal koko ak li la dal du ben nit ñi dañu wone jigen ni Gambia artist bi ni na fekk head na fekk ci Cess Ngom which is very important ñu delu wat ci the same question Cess nga nekkat a female artist bo xamne like literally you are a celebrity, everybody in the Gambia knows you again nga am so many men followers because soo nekkee jigéen nga nekk si aar bi góor ñi dañ la topp a lot te góor ñi buñ la toppee mboolem koo xam ne góor la tamit jàng xam dafa ñëw seet pour Cess Ngom so it would be a package tey soo nekkoon góor jigéen ñi dañoo ñëw a lot understand lu ma mi so dama bëgg a xam with you being a Gambian female artist with a lot of followers and a lot of people knowing you and with all these social media pages Cess, do you get any harassment from male followers? You know, you love follow. They're harassing you every day. Like, it's not a funny question, you know. Like, I know how it is being a woman on social media. So, I'm gonna take me through the journey and the difficulties and how you handle all these male men in your inbox, or do you have all this harassment from them? Okay, Aji. Amu ragal de hot seat bilana tanga de Yenele. Wa. Manager yeguna. Oh. Asa manager affaire am neew. Te question na movie dina ñu. Manager def na waxu bu gaaw. Hey. Question bi ko neexut. Déedéet. Manager dafa bëgg pour ma gis. So yeah, back to your question. Aji, I guess artist bu nekk sooy dugg ci art. Dang lay sóoraale loolu. Very prepared. Well, I wasn't prepared for it, honestly. It wasn't planned at all. But come back and I just small but I'm a tailor. Hamal small but you know what, this is what to expect. Yeah. Be ready for it. Yeah? Yeah. I'm a lot. Yeah. But legi I guess pull up in that why or 2006. Understand nga? Bilay fekk musulo ubi boy. Bobu nak daf ma di xaw metti. Daf ma di metti. Suma gisee loolu mu ma ne gisuma ko woon. Wara delu ba pour reply la dafa di xaw soran bilaay li dafa metti aji buga dafa metti buga dafa
métti te man suma sañoon maa ngi tontu ko nekk xam nga bugga dafa métti xam nga ndeysaan soo man bu loolu xappunee dama dee mun a maslaa dama dee maslaa ak loolu dooma jot nag jot ma gaawul waaye bilaay dina waxtaan tuuti nekk na nga feel better 1 or 2 3 messages back reply la rek I'm like okay I've done my best fii war naa mun a improve dinaa joxe this story mosoon na maa dal years back ma jékki-jékki rek am benn message okay there are times yoo xam ne dama dee mun a dellu back you know what te dama dellu set ma inbox bi reply try to be nice like you know so ma dugal ndeysaan si one of those messages yu ma gis benn jigéen bu cute aji and when I say cute I mean cute bu saf bu neex understand waaw ko sax waaw bind ma waaw léegi mu ndeysaan mu bind ma reply ko back we chat for a while then mu jékki-jékki ne ma you know what I have a question for you ma ne ko okay go ahead mu ne ma would you date a woman? No. Oh, okay. No. Amaguma bobo aji. Aji. Oh, ya nga waxtaan bi. Bobo. Oh. Bobo amaguma ko. Yàlla sa xoroon kon man gaa ñi dañ ma soxla si hot seat bi kon man suma hot ñëwee si hot seat bi nañ ma laaj boobu ndoo kon ma laaj rek day dem rek léegi mu ne ma dama am problème ma ne ko ok mu ne ma suma jëkkër suma xarit la aji bii nag daf ma xaw a métti bii daf ma marqué dëgg bii dafa ko bañ a génn mu ne ma suma jëkkër suma friend la ma ne ko yeah ma ne ko that's nice xam nga dama ubal oh that's sweet nii mu ne ma waaw mu ne ma waaye mixed race foo naa moom xanaa Amérique la nekkoon léegi waaye Gambia la seet so mu ne ma ok mu ne ma ñun every summer ñoo dee ànd Gambia maa moom maa suma jëkkër anything we do like anything he does I do with him like maa moom we do almost everything together like okay nice mu ne ma su summer December ñoo dee ànd Banjul mu ne ma but dama observe leena recently ma ne ko lan mu ne ma anytime every night before he goes to sleep sa video la dee bu jee seetaan mun a nelaw oh bless léegi loolu yow lu du blessing blessing da man na jëkkër jàmbur yi xool suma video te xay aji dama am jëkkër yi day xool suma man dama ko problème di aji loolu bii daf ma naari ba pare jëkkër ji unfortunately xaw ma ko jëkkër ji understand xam naa benn góor bu ñaaw la nii rek di la xool nii rek suma xool di naa aji mu ne ma xam nga mooy loolu ma xaw a am choc les dafa sàcc a feeling nii rek bàyyi leen sàcc a feeling góor yi sàcc a feeling nii rek aji bugga dafa métti because ko xam ne def na dafa du ko jabaram ndeysaan I think it's the love was just genuine loolu laa ko ooyee lu xam nga sax dafa nëbbut ma xam nga xëy na ma xam nga waaye nag man de suma loolu daloon suma jëkkër di seetaan aji jigéen ñi de lii dañoo tudda seen góor yi duñ tëdda di nelaw waxtu suñ demee night rek ñu nekk si internet bi di xool jigéen yu sexy man suma netaal yëpp laa ñëw wàccee non pareeguma léegi moo loolu ma xaw koo yërëm ndeysaan nga xam ne kii ci mu ne li ko ci métti mooy dat year rek bi mu see góor gi ba tey dat year rek la jëkkër di nangoo pour gars yi ànd a bànji so dafa foog ne kooku mën naa métti insecurity issues am na foofu waaw mu métti ma ne ko you know what fekk maa nga biir maa fanta be diis aji maa ngi ñaaw man suma biir dama di ñaaw comme du ñaawoon tudde xam nga ñaaw dafa bari façon comme ñaaw bu ñaaw xam nga maa waaw fekk maa ngi ñaanga léegi dama ñu ne ma bàyyi ruube bi hot seat bi la day jàng rek man du ma seetlu naa ko picture ne ko sa jëkkër ma biiral nii sax de aji non yow aji danga yaa xaw tax non waaye dama ko fa ma ne ko ñëw ma ne ko sa jëkkër de xaw ma lu ko indi parce que su dee moom maa ko indi fi ma toll nii bu ñëwee rek wala nopp gaa yi pay naaw Cess fa nga waroon a def picture taw si seetu bi ne ko ne maa ngi léegi tey ma wasi sa jëkkër wax ko ne bu mu fàtte non xamal naa ko óoluwuma woon seen ko suma ne taa ba xamaloon naa ko ne maa ngi ñaaw te du ñaawi caaxaan so ngi fuloon waaw so yooyu dañ ko dee am ba soo xamee nooy doxalee rek kooku daal wax naa moom ba dalal xelam ba xam ne kii waaw ndeysaan
Why says just put dooleel la foofu noonu ndeysaan danga baax déedéet xam nga lu xew non may ma rek li tax ma ne danga baax danga yaru danga am respect mooy tey bu nekkoon ne ay jigéen la ñu mel ni man lu leer laa la wax de lu leer teg fa sa baaraam tey man dama feel ne ku nekk soo amee insecurities wala issues muy jigéen war ngaa mun a teg sa partner nga waxtaan ak moom xam nga fii la jigéen yi they make a mistake. I don't see any reason why nga war a ñëw si man di ma approach di ma yippil yooyu noonu sax fix your house and fix your husband xam nga lu ma mean I don't need to know what you are going through with that guy. He's a mess. Fix him. Xam nga dama wax loolu lii dafa baax sax nga indi ko moo tax I asked these questions mu dee ñëw because tey jigéen da nga am problème ak sa jëkkër muy cheat wala muy fo wala muy def nonsense nga dem attaque beneen jigéen fekk sa problème is under the same roof with you kooku soo ko fixutee su nekkutee Cess Ngom sax dina nekk Aji dina nekk Binta dina nekk Mariama parce que Cess Ngom nga ko xamal nga aaye ko nga bugg koo daga maa laa wax ne bu ñëwoon si poliponga yu mel ni man Cess maa laa wax ne dégguloo ma de akama ñeme kaani saf dama laa ne foofu la la tool ma ne naa ma yónnee la picture ne la mu xoolal wax ko ne bu mu fàtte suma jiw déeb bi dafa war a nekk suma bitaami parce que dama war a wasi lu leer laa la man seytaane dina jax rek waaw dañ continuer li ma doon xalaat si loolu mooy dama si xalaat suma boobu aji nopp dafa métti dama dee nopp noppu dof bi aji suma nopp métti na dama suma maasina lu ma si xalaat mooy bugguloo xapi doo xapi déedéet na xam aji nopp dafa métti xam nga dama ci xalaat boobu xalaat gisuloo gars ñu ne dama bon ñu ne riidu ba comment bi ko ma riidee comment dama jaxasoo aji yow kay na wax suma benn xarit la mu ne man dama bon waaw moom xam ne nonsense boobu laay def waaw because dama bëgg a jigéen ñi ñu respect seen boppa dama bëgg a jigéen ñi ñu respect seen boppa if you've got a man mooy dëgga soo amee jëkkër boo xam ne mu ngi misbehave you wasn't being disrespectful non xam nga li ma mean coming to you to even li ma wax mooy coming to you to even have that conversation with you says trust me it's like yow yaa nekk disrespect sa boppa moom mu ngi trust me man duma ko def man duma ko def keneen ku maccoo ku am xel du ko def nañ dem affaire si dafa war a tàng jigéen ñi seet leen seen boppa balaa maa génn xam nga dafa suma simis xam nga dafa ni Cess having to say that Cess dañ bugg a xam why sa whole career yow nga de dress different because soo seetee Cess Ngom lim de sol is always doggy piece ñaw ni defar li creative and all of that like why do you always having to know that Cess is sexy, is nice, is beautiful, but each picture when you come with something that is different and unique. So why do you choose to dress that way? Why, yes, like you rightly said, artists are not unique in every way. Yeah, that's what I think. So they may you see no fusoni they want to have killing money right? Man dama how sees when it comes to so dama sees wow. Duru no aji waaw parce que li wax yépp man dama siis man yow duma ñëw sa kër du leer la dama siis yow lu nekk dama siis góor ñi yéena ko dégg yéena dee gis nit si internet rek di leen ciis Cess dafa siis non dama siis si solo bu ma denduróolee kenn xam nga waaw daloon na ma benn bés xaw ma titi ñëw Benjamin jéegi ma war a play de jékki-jékki rek wala binti penca bi laa taxaw rek aji bala maa egga ci bunta ma nduróole naa ñaari jànga dere sama nit yi dama waroon a play artiste bu war a egg si kaw bu nduróole ñaari jànga liggéey dama laa Cess bàyyi liggéey dama ñibi bàyyi moom dootu ko defati dama ñibi aji da ngaa ñibi di bàyyi fos marus mu mel ni fa am wàññeeku ci man lu garaaw waaw depuis boobu nag laa vaaw ma ne you know what duma aw never ever damaa mu di create something comme yàlla may na ma xel bi ma def ko rek aji ñaw nu mu dofee rek baax na man yàlla def na lu ma dogat rek yow Gambian artiste rek ngay gis mu dem programme di nuróolee ñaari nit waay loolu may la ma gëj a dal
Gambia artiste jigéen ni kaay la fi yéen ñëpp Gambia artiste ku fi génnati mel ni Cess Ngom ngay nuróole 5 nit si audience nga bàyyi woy nga bàyyi. Thank you boss ba suma boss indi na ma ndox waay kii wax naa la foog mu feeñ si vidéo bi yow understand kii foog mu feeñ si vidéo bi Cess dama delluwaat ba pare ma isiwaat la si mbiri solo bi dama la fàttee laaj yow sa song si kan moo ko dee binda yaa ko dee binda ndax nit a ko dee binda. waaw ma bi ma dooree music ba dinaa ne past 3 years du ne yëpp laa bind bo bi ma dooree music ba si nañ ne last 2 years yi yëpp maa binda yi waaye recently xam nga di nga binda after sa xel mi mooy loolu fekk leen na xari woon lu la neexoon yëpp ak li nga bëggoon a loo bañ yëpp binda nga yëpp wax nga li nga war a wax yëpp li nga war a wax move on nga sax man dama nekk koo xam ne aji dama dee ay listen dama dee déglu ba pare dama dee bugga dama dee laajte advice all the time ku ma xam loolu benn xel du xel man dama dee yaatal lu nit am rek dama dee acca loo foog ci dama dee laajte so bi ma demee ba toolu baax na oo na ma ne you know what foog naa wéy naa nekk xaaral ma ubbi bunte yi invite nit ñi but EP bi naa ne ma ok ñaari songs laa si biir foog naa mooy jonge bi xam nga jonge ñu bari ngi teg ne man maa ñëw di bàkku joxe ak maa ko gis yaa ngi gis loolu benn sénégalais ñëw rek maestro el maestro man ko gërëm moo ñëw with the production mu ñëw all the way jógee all the way pour Sénégal ñu def baal naa la Z-Best suma xarit ñaan ñi daal macha allah amuñ morom waaye nag mënumaa te gërëmu ma si ngaate waaye aji si ngaate si ngaate bàyyi affaire am question baa ngeen ñëw aji gën naa si ngaate de ñu bàyyi ma xam ñu bàyyi ma de si kanam yow nekk di ko gërëm fii dafa question bi nga drop ko bomb bi dafa baax to be honest dafa am def xol boo xam ne waaw te I would want to believe na ci ñëpp la ko am ku baax la ku baax la si ngaate bëggul ku mais toogoo naa ko fi waaye mu xat be aji waaw loo def ba lu mu def ba nga ko tongo lan la defoon foog nga daf doon fiir aji daf doon fiir bi ma génnee suma song bee waale am na benn fiir bu ndaw bu mu fiiroon fii nii am benn statement bu ma mere waaw léegi yow lan nga seexoo Singaate ba Singaate di fiir déedéet fiiri production xam nga rek nga am sa artiste nag mu mel ni gars dañ ko bugg a root ci sa loxo di nga fiir mu fiir c'est non waaw waaw nañ dem rek léegi lu tax man nit ñi de xalaat maa Singaate ci déedéet bàyyi man daa jàpp ma la bàyyi rek ñu dem rek nañ dem rek lii de dana neex de ma ne ko dana neex ni sipa bu daq sipa daqin waa Cess dañ bëggoon a xam léegi ñu delluwaat si solu bi Cess many people say ne rumor has it ne you dress the way you dress to seduce men especially men in the industry ñu ne Cess Ngom lu ko neex la de sol lu ko neex la de sol te dafa sol mu tight xam nga paccal ween defar wang yëpp génna nga sol crop top ñu ne daal da nga bañ a màgget because of góor yi nekk si biir industrie bi ñoom Singaate ak ñooñu nga nekk di seduce ni pour affaire bi rek soo léegi Cess ndax loolu dëgg la or not yow ni nga dee sanse pour seduce góor ñi la or not si industrie bi lañ wax industrie bi waaw léegi nañ jàppalante dina leer waaw ñu jàppalante fi ñu just dooree nañ ne 5 minutes after yooyu xanaa du yow mi jéem a ji toog xanaa du jéem a ji toog moo ma ne waaye yow Cess noo dee dafa góor ñi waaye question bi fii la nekk de biñ dooree di yaa ma ne yow waaye Cess no Cess is every man's Cess is waa léegi ndax man aji ndax nag bindakat bi dafa binda rek waxkat bi di wax aji waa léegi man dama la walaat ndax yow man nduru naa la loolu man lii du suma hot seat man dama la laaj ndax loolu nga dee def ndax defu loolu lu ko xaasit ne loolu moo tax ngay sansee loolu waa léegi xama ansa yàlla daf ma natoo la dama bugga lu sexy yàlla daf ma si natu loolu moom natu bu ma yàlla def la mu ma daj la man dama bugga aji man xoolal dama sangu bese man kenn suma néega waay bu ma àggaloo ci li ma waaj a wax waaye man dong nga xoolal teg suma yëf man kenn comme bu dof yan yëf Cess
garaaw waa mais feebar la xaw ma feebar la xaw ma booy dama teg may bagage te du bagage ndanka de ay bagage laa wax waa ay bagage mais ñu ci rek ses bàyyi leen di innocent lu ni mais damal rek bu la dara naa teg bii teg bile teg ransale bi ko ma ransale naa wala tiim suma seetu bi suma xoolee bii dem neex ma ma xool ko ñaaru am lu ma def teg waa bi dama génne la xam nga kooku loolu natu la aji loolu natu la loolu natu boppam la man dama am natu man dama bëgg waaye nag boo bàyyi xel boo leen waxee dëgg rek ngay change maga ngay ñëw maa ngi mag bu ma dooree di lax rek bu ma dooree lax nag waxuma laxantu de lax axan non waruma mun a nag sol yeneen nag lax tamit sees loolu la gis di nga laxan bi yoon aji laxan ñëw mu neex ma naxar man naa la excuse me maa xam loolu non waaye natu la man waruma mun a solo pour impress anyone or pour come on man aji li ma am ci caa du ma ko wax mu ñaawaay dama de suma sañoon dama daaxa góor ñi du ma leen xëcca wala tànga maa gis si loolu dafa bari soxuma dama ko di gis trop est-ce que waaw wax dafa rafet nag est-ce que wax bi bras ak dross bras ak dross wax naa leen man maa dee wax loo Gambian artiste yi ñii fii yëpp lay génne soo ses yow nag yow danga am ay takka yooyu ñuy wax lingerie ñuy wax ay dross yooyu noonu ay G-string yooyu bon yooyu waxuma boobu de ban nga romba noonu loo wax ay G-string yooyu noonu waxuma la loolu dama la ne ay bagage ay fer yooyu ay toj xuur dengal dambal koofal dambal waxuma yooyu c'est ça ko wax c'est ça ko wax électrique ka nekk si bantaba bi c'est ça ko wax mu ne moo daf dee defaral boppam ay bagage ay sex toys la ilah subhanallah yéen a ko dégg seen Gambian artiste man maa leen dee wax loo waaw ses mu ne am na ay toj xuur ay luminaire waaw mu ne cabinet bi sax lampa bi bu fee sax fer yi di taak allahu akbar est-ce que lay dégg ñu lampa waaw aji loo ma fayale lampa bi déedéet lampa bi fay la ko kenn fay fi lampa fii dégg naa kenn déedéet xëy kan moo fi fay lampa fii kenn moo fi fay lampa kenn moo bàyyi leen waxi fay lampa fay lampa ngeen war a bàyyi ses ñu continuer nag am naa beneen xot si bi nag commencé na di xot nag léegi fu mu nekkat dina tàng de ses Rumo also bàyyi leen Rumo I'm enjoying it, you know. Mono ko ak sarap ko na ngeen ko Rumo waaye nit yi bàyyi leen joo bàyyi leen gosi bàyyi leen du wax duy daga am lu du daga di tàng na de so ñu ne naka ses Rumo has it ne dafa am góor yi fii dafa am ñoo xam ne su ma ooyee seen tur sax dañ am jabar understand mo lu tax question yi ñëw so ses Rumo mu ne nit yi Gambian Society of Gossip Association of Gambian Gossip Society ñu ne you once dated Bararangs and if this is true naka nga mitee ak Bararangs bi ma tu prononcé tur bi sax is so stupid Bararangs ñu ne dégg nga fi Bararangs ba pare su fekkee ne waa dégg la dañ bëgg a xam naka la ses mitee Bararangs ba nekka Bararangs ak why him aji ok man bala maa door music ñii ñoo jiitu ñoom si ngaate la ñoom njaay bi kon buñ demee ba wax Bararangs dañu war a wax njaay bi bon déedéet wuyu kooku may bii rek waaw Bararangs njaay bi ñoom si ngaate these are the ones yeah ses bugga na music benn peeru bugga music boo xam ne ba pare man bi maa waaj a dugga fekk taranga ubbi na suma place bi so maa fa nekkoon di manage so I had the chance to meet all of these people. It was easy to meet them. Te diga kan mooy Bararangs sax Bararangs ma borom rasta ya rek remember naa ko de mun a wéy mashallah yow ne da nga bëgg góor gu rasta waaw yow góor gu rasta waaw déedéet wedi wu ma ay sama papa gis nga xam nga léegi Rumo bi mu ngee ñëw nii mu ngee nekk dégg yow rasta yi moo la bar delloo woon fees man dama bëgg rasta aji waaw dama bëgg rasta loolu moom gisoo ma rasta naa la jàpp fii de ni nga wedi ba ma la jàpp
déedéet ba loolu buga la loolu buga la yow ba nga gisee Bararangs mu am rasta rek si nga barde déedéet du woon I wouldn't call it du woon non kon nekk naa ñu bari ci industry bi like I said dafa nekk ñoo xam ne dama leen daan nit lu bari Teranga was a place that you meet people xam nga so pour ñu nekk artiste ma bëgg seen music no we were friends bala suma waay la woon close on ngeen yaa bala da ngeen close on I wouldn't say we were that close but yeah we were friends Balarangs njaay bi mu ngi seetaan dina ñëw si hot seat bi njaay bi tamit xale bu mu fi laal fii yëpp dina set egalitarian I had friends bala maa duga Mam Bala these were my guys so suñu dañoo taana ñi yëpp ne dama nekkaa ñoom aji kon bari woon naa non liste bi bari na de nañ demaat si bari na waaw moo tax may la hot seat bi na tànga soow kan lañ nekk Bararangs wow so basically yow nga ne nothing happened between you and Bararangs because Cess the rumor has it that you've dated some of these men in the industry so next question bi mooy nekk what's he calling what's his name again Royal Messenger hey wow okay Cess haral ma laajte lii nekkul ne man dangaa wax rek dangaa topp rek nga wax teeya ma xam naa ne fu mu nekk nii sa fit baa ngi dem teer naanam jëla sa manager bi tii bu mu la isil noonu yokk si ko fi ak ofal tii ma rek mais ma xam nga sa fit bi du dem ma dooree lii dama siixlu nit ku ma mag léegi da nga siixlu kii kan la sa Royal Messenger déedéet du siixlu non don't get me wrong du siixlu tilim man su ma la magee rek am na su ma la buggee yaa leen mag dégg ma rek may ma déedéet waa ma yaa leen mag dama di seen morom man seen yaay la du ma moromi Royal maa ko mag waaw Royal yaa ko dee nga Royal Cess Ngom mu ne du sa morom am na de déglu maa ngi ñëw si Royal damaa ñëw ci moom am na bëgg ma laa xoole su ma la waree bëgga sax man dama dee rus ma bopp ba aji xaw ma na maa ngi make sense am na cër bu ma jox sama bopp lu ma dul am na yu ma dul mun daal Royal kooku man Royal xaw ma lan laa ko ooyee ci waaye neel si rafet na mbaa dafa ne moom laay wone nii moo tax moo waral ma ne lu la neex nga def fii waa léegi Royal non foog ñu wax ñëw si waxee Royal aji bis ma yaay gaañoo for na 2 months after la xam Royal gis nga soo ñàkkee allahu akbar yal nañu duñu kumpa nag ñëpp dinañ ko dunda insha allah xam naa waaye lu métti la nga boo ñàkkee waajur dang dee xaw a dof I'm not sure if that's the right word to use here but dang dee xaw a dof yeah you mentally yeah you have mental health issues yeah su sa waajur boobu nekkoon wéeruwaay ci yow dang dee ut wéeruwaay fu nekk now Royal time mi ori artist la mu bokk ci artist yu ma contact mu ñëw over boy Royal was superb like baax share waaye call si boy no call bàyyi leen su nit yi dina tey fi farantoo jànxantu rek ngeen ko yaa man fii mooy suma favorite part bi rek ñu call are we on waaw ñu naan di ku la yaa suma favorite part of the show waaw so léegi Royal mu ñëw few months après my gaañu aji unfortunately pour man ma tëdd feebar man laa lu garaaw du feebarantu comme ma feebar ba ñàkk a yaakaar ci man aji Royal dafa bàyyi soxlaam dama tëdd feebar because den suma pasi man la dëkkoon bis may gaañu fa move ñëw ci man laa xoog ba tey la neex ne tali dama feebar man loolu toppatoo suma papa maa ngi tëdd suma paa ngi tëdd amul ku ñu dimbali Royal Messenger moo daan bàyyi soxlaam su ñëwee kër maa toogal suma toogal waaw Royal time bu ngeen jël time pour mu ñëw non mais because bi mu jegesee suma papa then we got to realize ne dañ bokk sax yaayam ak suma papa daan so we just connected dafa nekkoon affaire yi loolu moo raw mbokka maa Royal moo raw mbokka loolu jeexagul ma dem si suma docteur bi ñu realize ne dama am fibroids ma war a dem Sénégal pour dem fa juji Royal left everything aw moom ku ma gunge he left everything yóbbu ma ba Sénégal kooku moo raw kooku man tey bu ma dee wax ci moom dafa ma dee aw ma
fayam so li nit ñi maam ak royal waruñoo mën a nekkuñ we were very very close mooy koo xam ne dina royal mooy toog dima xelal li maa defa sama boyfriend nag xanaa fa lay dem mooy toog ne am na waa ji nii la neli la kon dang dee boyfriend girlfriend nang tu ten boobu waaw tamit dina ñëw déedéet xam nga ma fi nekk mini jeeg la wees mini na jeeg ay girlfriend waaw ñun passé nañ ay boyfriend ay girlfriend aji wax dafa rafet wax naa nga solo ko gros sa boday stel yow dang ma dee seetaan yoo xam nga ne man wax bi duma ko lii daal na direct rek na direct time amut wax bi nii Gambien ñi ñu ko laa xam mu del si koñ bi jóge foofu éega si koñ bi non man dama dee dem rek ma éega ci pong ma tëb rek wàcc waaw non but royal mbokk la kooku mbokk la ba tey su amee any decisions to make yoo xam ne digga daf ko uur na lii nii si man laa ñëw bu ma amee lu ma nit ko advice moom laay dem xam nga soo kooku maa ko mag yaayam laa royal yaa ko dégga Cess mu ne moom du sa morom moom sa yaay mu ne lii ñami mag la waaw moo ko waaw hot seat dina hot rek royal tamit dafa ñëw mu ñëw tontu fii nii lii dina ko tontu fii waaw xëy na yow nga wax different story royal ñoo ne xay yow di mën a ma am de voilà royal tamit mun naa ñëw rek ma laaj ko question bi mu ne xay ndóo bi man laaxa ko yaaxa ko muy dof la mun na ko def de doo bi surprise mun naa ñëw na la muy definitely wax naa la Gambian artist yi bul soona sax ñëpp a ñëw fii ñu bàyyi ñuy commencé ñu commencé ngu sax dinañ ñëw Cess still ñu dem si list of the men they said you dated so jeexangut des na kenn waaye Singate Rice ka am na kipu na waaye kana Singate no xam naa ne mu ngi seetaan yow Singate waaw mu ngi seetaan because mu ngi xam xam naa ne mu ngi seetaan ragal na fan la turam di génne Cess again rumor has it ne you were dating Singate yéen ñaar da ngeen nekkoon and let me go back to this question sax mu gën a leer because Singate's got something written more than this hold on même foofu rek bii duma dee dal nag waaye because Cess dama war a yóbbu Singate on a date yaa fa date bi ñëwangut sax Singate mu feeñ fii nii soo moo tax Singate bosam dafa important si man mais ma rek hold on foofu noonu ma delluwaat Singate ana sa tur bi fii gis nga lii la moo def mu réer ma xaaral rek ne ñëwati si Singate man ma gisee Singate turam buñ ma sene hot si question si ma ne Cess leave my Singate alone même ma tuuti rek because bosam dafa am some writing dafa am writing bu ma bëgg a miss fii man nag ndeysaan man nag àlaxira dama toog rek ci benn koona nii rek ndeysaan jonkoon ma jonkone nii ngeen a éeg rek maa leen a wàcce kaay leen yéen a ma waxoon lii waajasil koy def wala ko téye rek Cess mënuma find this question again because Singate has got a writing in it but because tey hold on rek xaaral rek nga dama ko miss I don't know hold on Singate le ite like fo imake Singate nga génne music ya fole make mana ma soj aji marelo okay now here is where Singate's come mota buku mona miss fofu nono okay the question said rumor has it that yo Singate you have dated you guys were in a relationship and having to be in a relationship with Singate and all these years nga ñëwaat si mom and working with him nga wara nekk si studio bi you guys working together how does it feel after you dated him and you guys break up and then having to go back all these years ngeen liggéey together is the hot seat or I didn't write questions it was sent to me waaye xam nga li xew dafa nekk ci xel yu bari moo tax mu nekk fi te ñu bari wax nañ ko moo tax mu nekk fi parce que ñun dañ dem find out lan la nit ñi wax ak fañ ko waxee ñu indi ko non lisa am naa mu maa déglu naan waaw lisa li moo dégg xam naa mu ngi déglu mu ne maate maa moom dara Singate dama ko daan rus Os Jaaju moo ñu indi together mooy manager bi tan na leer Os Jaaju laa mii noonu moo indi dat
collaboration moo ko indi moo ma ne ma ne yow naa because dama daan mën a jow singaate gannaaw naa ko sa artiste bu mën a xajaan mu ni ma ko sibi block rek xam nga waaw man mii sax wax naa ko si hot si tam bi man tamit loolu laa ko daan wax yes so benn time mu jékki-jékki rek ma fa ne faa caaxaan mu koo singaate ne ko sa sangi ni di la jow so noonu lañu but never singaate non aji foog naa ñi nga lim yëpp su ma nobante woon na ñoom dina siiw du deñ man suma nob dafa sox waaw Cess yow ñi ma lim nii yëpp soo nekkoon na ñoom kon yow wër nga industrie bi de yow danga doon musique wala danga doon tëjoo góor ñi yaa ngi gis waaw ma rek sax may foogoon ne dangaa wax ñeneen I wasn't expecting ñoom bala rak sa man ñeneen laa doon actually because man dégg naa jóg ñeneen not ñi yow doo jooyi ñan nga dégg sax na leer rek maa la xoolal maa la ko woon maa bañ man nga juicy rek I want to hear the juicy stuff no yow wax ma man ma ko dafa gën a sax bi sax no hey yoon bala rasta maa bañ waa Cess yow naka nga nekk di ndawloo ni bararang su ma invite ko nekk Cess yàlla bala suma artiste la yow kooku dama ko maa ko dugal suma ba ma artiste la ba pare suma artiste papa la artiste papa la waa léegi nañ demaat des na kenn I forgot Singate is not the last one there's one more a Senegalese musician and you know where I am going to yeah okay now Cess laal nañ Gambie yëpp yow moom daanaka musique góori musicien si industrie bi nii yëpp round nga leen man yow danga doon musique wala danga doon loving and kissing and grassing or grassing or what Cess la yow la mu ngi ñaaw de ko drone ak modais pat sit bi mu ngi ñaaw waay wax daa rafet ay waaye ni ko bàyyi loo xel ni kon cër bi ma am dama ko am aji dama am cër si industrie ndeysaan gars yi na ko dégga waa Cess mu ne nag ngeen bàyyi gossip bi seen kër man Cess mu ne li ngeen a wax yëpp du dégga mu ngi koo leeral Cess going forward dinaa leen gàppa alahira waa ndeysaan man wax naa leen ne man damaa dugg arjana waaw décision la parce que man su fekkee jookat yi njaalokat yi yow mi naankat yi ma accusé yi nii yow mi wax ñu bari yi yëpp aji dama la gàppa de dina la xoolal question si accuse bala dañ ma ko seet ku def lii you see it was sent to me I told you look those are the questions it was sent to me I'm innocent man dama ko bañ ba dama dee wax nit ñi ne hot seat bi duma dee binda questions si it is written and sent to me so Cess one more rumor that has to do with you dating an artist dañ bëgg a xam ndax yow yaa Wally Seck da ngeen nekkoon ak su fekkee ne yes or no how did the collab with you and Wally Seck came about how did su fekkee ne nekku leen da ngeen nekk clear that part is a pregnant question and then su fekkee ne nekku leen wala da ngeen nekkoon naka nga def ba am that collabo because not many Gambian artists or female artists am collabo or dinañ am chance boobu how did the collabo came about okay I've said this in a lot of my interviews ku xam Thione Seck suma personal relationship xam ne dañ yàgga suma par daa mën a jaay Thione instruments they were friends they were close but not just Thione ak suma yaay ak jabari Thione anti Kine so Kine su ñëwaan Gambia sax suñu kër la daan eenu fa lañ dee añee yam moo daan tooga ci du tiir bi every time Thione fa call yam so da toogal ma ci du tiir so we were it's family yeah but bi ma njëkk a door Wally music but amoon na time su ma def moo daan wax naan ma anti Kine ne yaay Wally da ngeen war a def dara fekk Wally ngi just door xam nga but yàlla dogal ko woon because toogu moon si dëkk bi dama daan mun a travel du ma daan toog léegi bi ko yàlla dogalee nag xam nga nag su ma demee nag ba tollu ci music fi ma tollu ci music Wally tollu ci fi mu tollu ci music war naa mun a yomba because loolu famille la du noonu dëgg la nag Wally neexut a am waaye through Soul Fraser Global Properties laa mun a jotee Wally den maa ngi doon liggéey Soul si album boobu so it was easy so la ko call rek and that was it mu happen xam nga di def ko maa koy gërëm yàlla lu bari because Wally neexut a am to this day dama dee am Wally nga amee Wally Seck waaye mu nekk ku baax aji mu nekk ku baax waruma mun a nekka Wally because man dama naw jabari Wally man dama bëgg jigéen buy sëy aji man dama bëgg jigéen di sëykat man dama bëgg loolu understand nga te kooku sëykat la
nah su ma yokku ci sëyam du ma ko wàññi du ma dem naan maa ngi gis fu neex le maa ngi faa dugal ma def loolu understand I'm better than that you know so Wally ku baax la nii rek baaxama ko tax a def li mu def you know gis ma xëy na suma affaire tam neex ko because gis naa loolu ci moom a jabaram yëpp mu yomba mu nekk vidéo bi gaaw production bi gaaw Gambian bi ko déggee noonu so Cess having to ask you all these men léegi yow connect to loo ne or took nga notice ne during this conversation ne su jigéen close ak góor rek da ngeen nekk or people picture the fact te bul surprise ne these are rumors that people have been saying because ñun always when we writing the questions for the hot seat especially when it has to do with the artists the questions comes from Gambia because duma dee bugga mu nekka su nekkoon ne tey keneen la invite koo xam ne si plateforme yi la comme dama dee yow danga dee seetaan suuf si danga dee sama hot seat dama dee invite ñoo xam ne Facebook kasi lañu and all of that or TikTok si we have someone who write these questions for those people separately. But when it has to do with someone in the Gambia, wala yan artist, the questions come from Gambia. So which means the questions you malalaj, basically is rumors that people have been saying about you. So I'm not at the hot seat, when they invite people, I tell them is about the gossip, the assumptions, and what people say. So Mola want to tell you, I'm going to learn the royal sawila. Nga explain fan la royal nekolo Balarangs Singate and everybody else which is very important mo la won the society bu nekké goor warta nekka jigen hari jigen warta nekka goor hari wara waru ñoo nekka together as friends Cess the next question is do you have a manager? Of course I do. Gee. Okay. Yeah. Bulma hair hal li du hair bu ma la laajee yeneen question yëpp nekkuloo di answer lu mel ni di xeex ak man léegi ma neja part bi rek yaa maa xeex xam nga ma neja ter waaw okay again Cess when it comes to management rumor has it and many people said you don't have a proper management team and yes so yo Sisa Justice, Sisa Halat, do you think you have a proper manager and a proper management team? I do, actually. I think I do. Okay, before, I'm going to put that blame on me. Manla, I'm the problem. I was the problem, I say. Manla, you know? Because Manamadiga Baba Ajis, you can't make me do it. Okay? Sister Nya was there helping. Kokumom. Duma ko oy manager so sumarakala so that she was just there helping me buga tahaw tanki manager tahaw fofu waye duma ko de oy manager so sumarakala understand so sister joxon na ma cër bo xamne xëy na ma bëgg wax dara do it the right way te ko mëna wax because of cër bi ma jox so moy ni ma xare luma bëgg ta job def duma ko day job def but like I said earlier I've never been serious I didn't take this serious then it wasn't you know, the one law hamne jël na ko ne yeah nek artist proper you know what I mean so dama ci digaron bo fa wala diga way pa Modou mu dafa jëlale ma especially pour man wa jëlale ma ba ko dé hoj every Sunday weer ko Sunday okay so Cess normally si sobi every show bu ñu am a Gambian artist we do ask you if you have a manager because so gisee ñu de like the question but we feel ne many of you Gambian artists having the importance of having a manager right because the mother am shows my like let's I'm a manager you know I'm a manager and when we had this show with Singate Ibrahim Si muy big si ak Inya si ak what's it called again ki Alaji Bora we were talking Nyom Soti Jamme we were talking Nyom Tida DK we were talking about how management and the manager is important si kumolem ko xamne yangi duga si lo xamne business la wala art la wala anything because then they buga pour remind you guys how having a manager is important going to talk about management says what ne come you have a poor managing system ba nga xamne your musics are not distributed in platforms they are not played in different platforms and not many DJs play your music because of your poor management team. So can you clarify that? Okay, I'll just say what I just said.
previous. Because it was a pregnant question, so Mota. Wow, Missed that part. Yeah. Wow. All of it, man, I'll take the blame. Man, so one of them interviews, I'm like, nah, I'm gonna take man, I'm the problem. I was the problem. I'll take that. So you're danga before not now. It has ended. Okay. Perfect. Cess again. Hold on. Wow, because dafa am ci management part bi boo xam ne dafa important. No, dafa management part boo xam ne dafa important. It is not written, but I have to bring it in. Okay, Cess. You said that right now you have a proper management team and you have a good manager, right? Okay. As a talk show host and who is also hosting this show, the Hot Seat, Muneka, one of the most popular shows legi on the internet because people are so much interested in this show, especially the Indian Gambian artists live ni can defo coffee. You are not where better where tamit. You were one of the first Gambian female artists bo xamne bu show bi commencé ñu structure ko. Yow ya nek ko xamne we said ne Cess Ngom moy nek the first Gambian female artist buy tok ci Hot Seat bi. We had the reason of doing that because dañ la bëggoon jot the honor like dang ko deserve because ya mak ñep ci art bi when it comes to the female artists. I contacted your manager to say I want your artist on my Hot Seat, which of course he saw different Gambian artists new. But pour am la yow si sobi was a headache. Like seriously, this is the Hot Seat. I say it how it is. Pour am la te artist suñu fi I tell them like okay jërëjëf bi mala am it was easy or bi mala am ni pour am la yow it was a dilly-dally game, kiddie cat game, which I didn't like. I had to pause at some point and go back to Kimade structure sobi with and said well, no, hold on, right? Dama am pour dema secret structure sobi and tell him, you know what? We needed Cess Ngom as the first Gambian artist put jokko that respect. Because hanga lu neka, danga wara jox nit ki ciram. Man dama feel yow ñun dañ la wara jox cër bi pour njëkkala fi indi as a first female Gambian artist, then Haley Doga knew. But Mariam Cham was the first Gambian artist to come. And I had to thank him a lot because Balamado in the Mariam is the baby si industry. So yo danga warona ñew talk ba pare Mariam talk. So like I felt like some management team bi su fekkee ne niti wax ne lolu fofu that needs to be structured properly because I had to chase your manager and the excuse for Cess Ngom not coming to the Hot Seat no du ñew luta Cess du ñew rek ci sa Hot Seat bi. I had to keep calling, I have to keep chasing, I have to keep calling, I have to keep chasing because I wanted you so bad. Understand what I mean? Like really bad to come to the show because dama feel ne suma la jump rek dama la disrespect if you get it. So it was a dilly-dally game. Depuis last year la bugon si show bi duma la fenal but I couldn't get you to the point that dama am pour job sa manager bi and get to you te waruta demee nonu Cess. Wow, xaaral dama bëgg pour yeneen artistes ñu dégg ko ñi nga xam ne nekkul artiste sa waaye am nañ manager because yéen da ngeen ñu soxla as much as ñun ñu soxla leen. Exactly, you know like give and take la. So man feelu ma ne ñun suñu waree ñëw si seen manager si yéen dafa war a nekk loo xam ne headache la war a nga gis sa bopp sa give up because yenn say artiste bi du ko dee yëg. So I felt like ne having to jump sa manager sax koo xam ne dama ko toppa depuis last year ma am pour yow pour ñëw si yow ne la Cess dama wax sa manager ni yek ni waaye mu ma dilly-dally this kidi kati game I don't like it nga ne ma oh really man yëguma woon lii sax nga delluwaat waaye before sax wax naa yow nga ne sa manager ne jox ko suma number then moom mu call ma but pour am sa number sax dama am pour dem si beneen Gambian artist sa manager dafa nangu sa pour dem sa number dama am pour dem si beneen like it was a roller coaster game boo xam ne I don't feel that gis nga aar bi yéen a si nekka some managers could do better than this. And it is sad that I had to go through this process just to get Cess Ngom. And I have to come to you. Pour yow bi nga xam ne yow du sa liggéey nga ko sa manager ne hey I want to go on her Hot Seat. Cess may ma foofu noonu. What do you think? Am nga sànq ne wax naa def ma jëndal leemaar wax naa la ko. Léegi leemaar bi ñu ko def week bi dama ko xoojal moom.
No, I'm gonna help Cess. If your manager was giving me a genuine reason of why Cess Ngom can't be on the hot seat. Adi, you know what I think? Honestly, it's the relationship you have with us. Oh, bloody hell. That's what I believe. Hold on. Xam nga nag gis nga yëf yi gis nga li lay wax ci nopp déglu rek may ma nga nopp moo dafa doy waar aji may ma rek wax nga ba pare may ma ñëw nopp moo nekk affaire bu sew bu métti surtout nopp nag c'est prédit ba bay xool yi xaw a am noonu yaa ma gis xaw ma process yoo da nga bëgg a wax ne sama ne déglu man ñeneen bu ko boolee boss ba ana nga make sense exactly exactly mu gaaw ba ci taf waaye yow mu nekk di la xëcca fii di xëcca sa kawar bi di la tapal ay di ma ñoddi jël ko waaw di ma ñoddi boss ba yow tamit xoojal leen ma leemaa bi waa Cess Ngom am na loo fi wax lu am solo hot seat bi la nañ delluwaat da nga wax ne nopp bi la so da nga bëgg a wax ne sa manager because daf ma nopp moo tax mu ma doon këlle xaw ma nopp la xaw ma waaye xam nga nopp bi déglu rek may ma wax dafa leer wax naa solo na leer léegi déglu ma xam nga nopp bu jeex ngeen xaritoo déglu nag wax ji bu baax a baax man duma sa xarit déglu nag dama mer dafa bari da nga mu sa management team bi dañ ma need pour apologize waaw loolu am na waaw I will surely do that after Lema ko Lema dina jéem a seet ni ñëw yi def ne xal non am si mu ne ka am na Moustapha mu ne ka am na ni kaala te dama bëgg na aji kenn waru ko def ko na bu ko blame de bu ko blame foog ñu investigate seet lan la war a toroxal because normal ma ca pare da ba mel ni yow sa management am na lu xejam si suuf bi waaw you continue si suuf bi this is a very important question again going back to your manager because section bi duma dee bëgg a jom su ma jompere ma faati right Cess yow suma ex husband moo la nekk di manage right ok muy kan muy Pa Modou right yes moo tax géemi nonsense ki di kaat boobu mu doon bari waaw léegi mu ngi tas mu ngi nii rek man wax bi dama ko dee wax because man ragalu man doo bi kii maa ko doon laaxa di ko yaaxa waaw sama ne maa ko doon laaxa di ko yaaxa nañ dem rek yaa looy de ci biir yéen waxi yaa si biir yaaxa lii waxi manager la yaa si biir lii waxi manager la manager wala Moustapha mu ne manager go safa today laaxa di yaaxa ngay de yow loo xam ni ate si biir yaa dama te manager go safa today manager i go safa manager lu ko def loolu li sa xam ko Cess léegi rek pare sa manager man maa ko daan laaxa di ko yaaxa aji xale du parce que ko koy fi yaaxa xale dem leen dugal leen te ñu laawa lan la ngeen naatee laaxa fagal leen seen noppay ut leen ay piece wala weekend oh Yahya I love you Cess's manager is a messy manager I love you Cess sama dama love li ba xale yi sax dañ ma dee bugga ndeysaan xale bi mu ne fokk rek mu wax baay ndeysaan xam nga ne lii amul si benn interview bu xale bi di ñëw nii di wax ak fooyee baay waa Cess ñu demaat sa manager because sa manager mu ngi binda rek mu ngi binda waaye man maa ngi mis bi yow understand no yow misal noo bul gis sa manager waxoon naa la may la hot seat bii nii nañ dem rek Cess waaw sa manager dafa need pour binda ma an apology letter and send it to me and then he needs to apologize to me seriously because he is not professional beside anything business is business you don't mix business and pleasure so da sa manager dama ko nekk di school nii I'm schooling your manager in it you are so Cess ñu delluwaat si benn question si sa manager Cess I made a video I made post binda suma account bi fii right I boldly came out or boldly wrote on my Facebook accounts I don't know you know where this question is going yes right. Now this is gonna be a hot question for you to answer ma boldly binda ne I am into iñaasi dama am a cross on iñaasi ma binda ko ma génna ma wax ko so bii di dina tànga nañ dem rek hot seat bi la bii binduñ ko de maa ko indi
because sometimes I must see the indeed questions. Okay, says dama binda ne I am into Inyasi. Ma binda ne I have a cross into Inyasi. Ma boldly come out ne I have a cross on Inyasi. Yes. Ma boldly download his picture. I have a cross on Inyasi. Okay, Yes. many people thought ne this girl is joking, but you having to be a mature person. Nga read that ko. Said look, ma gena wa. Okay, says now your manager is my ex-husband, right? Yes. Okay. Okay, you know where this question is going. I think I yes, do. okay. Your manager is my ex-husband, and me having to come out and boldly say, oh, I am into somebody else, and your manager is your manager, and you guys have worked for a while, and you guys are close in it because you're working together. So, Cess, when I came out to say, dama buga Inyasi, dama am cross on Inyasi, you took it upon to yourself to go and contact Inyasi. Yes. I have time, contact Inyasi, send a screenshot of me saying I have a cross on him. Then ganeko yobante ahala. Because I was waiting for someone to get to him, but after the game, you have a game behind the scene, man. You nyar wax ne because you have a fataje jaruma explain ko 5 years later dina ñu explain game bi nuko tege. So you nga send a screenshot to let him know that oh yobante ahala, I think you should contact this girl. She is so much into you. Now here is where I don't understand. Says your manager is my ex-husband, and I have to see somebody else that I have a cross on. Do you think that you were the right person to go and contact agency? Some manager nakaloko jise onumko. Have you thought about that? Because because regardless, the fact of the matter is your manager's got feelings for me still. So having to do that, having to do that, did you hot seat bila having to do that, did you think about how my manager would feel? Did you think about hurting your manager during the process or numla jise? Not at all. Not at all. You know why? I did mention earlier. Man love du man rek ma dunda ko daf ma dundal de. Bu kene di dunda ko daf ma dundal. Xalaat ko. Yang ma dégg. Waaw. Moy nak Mamoudou, manager li dégg moy. Ñi sey bu yaagut. Ma dem fi ci xew bi yëpp. Jërëjëf. Lu saf. Thank you. Waaw. Ma gis ko mu jël langante sa way fonante yeen ñu di daw. Aji nak xolal. Ma wara langante fonante na. Ma leen xool leemar bi la wax. Xoolal leen ma leemar bi ma fi dégg waxi nok. Dama ko fi dégg. Léegi nag yow boo toogee si sa live aji ne yow am nga koo bugantel keneen te ma jóge ci xew bu fecca ko ba mu neex du ko ba thank you waay c'est ma la buga lii dafa xam nga dafa suma lu netti man dama ko buggee fu ma ko xeentu te mu nara neex mu ko ma ne fi buñ ko yëgalee dafa xeeñ neex sax dama ko yëgal ma ne jaay ba pare guess what dama screenshot seen ko Inyasi screenshot send ko ne ko lii laa def de dama décoller sama bopp man suma liggéey ci rek ba ma béré ci Inyasi send ko dama ko ne mané jamu ne man ma ne ko lii laa def sama bopp wala fekk bu gëna mbugel bi xeen neex parce que fi na mbugel sax dara na waay Cess xam nga Cess man dama la bëgg a wax jërëjëf waaye tamit jërëjëf bon noonu. Why not? I should say this. I must say this. Madam, I think I caaxaan or na yàlla pour wala di I thought it would be so. Est-ce que. Anga yow li ma nees sa affaire abi. Non dina ñëw bye foofu dina ñëw. Because foofu si aji score na question bi la moo duggee. Okay, Cess. Okay. You demaat. Now xam nga tey. Man bi ma génnee wax du ñëpp a ma gëm. Yes. Yow sa boppa gëmuloo because me nuñ a Gambian woman would see someone and have a cross on them and boldly say it. Ñu demaat sa manager bi ma génnee di def video boobu ne I have a cross on Inyasi sa manager send na request waaye mënut a duga mu ne ma aji ma ne naa mu ne dama doon génna as your ex-husband pour dooleel la pour nit ñi xam ne li nga wax dëgg la parce que xam naa ne you have a cross on him. I need a hug. Go on hug him. Li ma ko war a hug yow jox ma ko manager ma la sibe la faale ma ko sibe sa manager yow am na sa manager bif bu ma ko amal si dëkk bi sax kaa bu ma ko amal original so Cess like okay
soo gisee ma laaj la question bii nii xëy na man dinaa laaj suma boppa question boobu no Ignacy dina laaj boppam question boobu but again soo gisee ma isi question bi I just want to say thank you because when nobody believed in what I was saying people were like waatal I was like it makes no sense pour man ma waat hey like what you see with Aji is what you've got understand what I mean I don't care about you going to your house and pillow chat me or pillow it's what I wanted to do so xam nga pour nga def loolu noonu nga nekk in between a situation boo xam ne kii sa manager la kii sa xarit la because wax nga ma ne danga bugg a Ignacy sa waay la te dafa nekk artist boo xam ne yow you're a big fan of Ignacy so yes so having to be in that situation sa manager nekk suma ex-husband ma gis koo xam ne sa waay la ma bugga ko en nga rekle ko Cess jërëjëf yaa ma teg place boo xam ne foofu noonu man nii maa ngi smile maa ngi ree fii ba thank you lejal ma sama xool yaa ngi bonde nag sama manager xam naa mu ngi jooy jaxal ma sa manager tisu foofu noonu tisu ma toile bu waa léegi ñu wax mi solo ko dro sa boday waaye sa ma sa manager na mu ngi jooy na jooy boo joma updates the face nga fa am yenn smile yi de forcé nii di ko force foofu lañ toll nii right now ñu ko lokk ñu ko lokk mooy waa ni ko okay Cess again you continue with the management parentage foofu noonu sa manager ne ndeysaan suma waay la waay ndeysaan dafa trompé so dama bugga mu xam fii ne dafa trompé manager du doxalee noonu when it's business is business when it pleasure bu makes business a pleasure so Cess dañ bëggoon a xam ndax yow da nga sëy wala sëyu doo right now did sëyu ma aji sëyu naa 10 years sëyu naa 10 years si laa jëlee ma Fanta ak yaaya but after loolu yàlla fa dogal mu tas nekk sëyu okay sëyu loo sëy Cess rumor has it ne ay waay rumor yi dang again rumor waaw fii nii tey gay pareeguñ rumor has it ne dang doon sëya koo xam ne mbokki Yaaya Jammeh la ñu ne di nga duggee si sëy boobu noonu Cess ñu ne enquête nga xaalis bu bari ñu ne tey soo gisee Cess Ngom leer di paccal forox di sol yu nice di kafu nice di tukki di dem ak ñëw ñu ne because mbokki Yaaya Jammeh nga doon sëyal mu tax ba sa doom nga tuddee ko Yaaya Jammeh te depuis soo bi bu mu commencé maa ngi dégg Yaxya so Cess dama bëgg a xam ndax li ñoo wax dëgg la ndax danga bokk ca ñoo comme enquête arranqué si réew mi ñu war laa yóbbu tiyaaraar si faate la si lis bi leeralal ñu foofu noonu xaalis Yaaya Jammeh bi nga nekk di goge okay waaw cousin Yaaya Jammeh laa doon sëyal génne suñu xaalis bi demal génne sa xaalis suñu xaalis bi jéeti Kujabi aji man kuma xam Gambia kaay leen Cess bokk na si ñu lekk suñu xaalis bi kaay leen aji wala doon na wax bi sol doro sa loolu na seet dinañ dem empty sa account waa léegi déglu rek maa ngi ñëw mais ma waxal li ma waaj a wax nii xam nga nii de dafa sew te man moo tax ñu déggal yi yëpp ñun waaw te man ku ma xam bu dee xam nga ma dégga danga maa xamee dégga man dégga bu pare na leer jamono bi maa sëy 2007 ñama doon toppa liste bi ñi bëggoon jabar moom Jéeti Kujabi moo ci gën a néew doole Jéeti mu laa déglu dina ñëw si hot waaw déedéet moo tax ma ne media dafa sew ci liste ba taxawoon ña taxawoon ne jabar lañ bugga moo ci gënoon a tuuti néew doole Cess nga maa ngi ñëw déedéet maa ngi ñëw mu maa déglu xam naa ne mu ngi seetaan wala dina ko seetaan baaraam de mais ba tax na biñ maa indil groupe dafa call suma benn collègue ne ko foog nga ne kii dinañ ma ko may dinañ ma may kii dinaa ko am xam nga lu ko kooku tontu ne ko yow la nopp ci ñooñu yëpp ak seen alal yi yow la tànn ne yow laa sëyal yaa ngi maa dégg aji xam nga lu ma fi teg ba tey te tax sëyaguma waat man dama gëm lool te duma ko dee mënuma cee pretend mënuma nax kenn wala dégg ne Cess a ngi nekkaan nit rek Cess nopp na ko
man mënuma fake dara mënuma naxaate mënuma ko ni ko dem naa ni ko sëy naa dem naa waaye foog xol bi bugga man suma xol bi duma koy caaxaane foog mu nekk nopp digga man koo dégga ne am naa moom anything rek na la leer na nopp naa ko te lii baati kaw laa ko wax baati ko ba ku ma nekkal rek doo gis dara dama dee dem damaa nekkaa nit dem ba si biir nga ne ma xay yow njëkka nii nga mel yow di sa appearance dafa nax nit dégga la man dama dee nopp te duma dee am reason man su ma la nobee mënuma laa ne lii laa la bëggee duma dee am reason loolu laa gom nit ki soo demee ba mun a wax loolu nopp ci moom rek loolu nekkaatu digga nit ki boo ko nopp dafa just ñëw doo xam lan nga nopp ci nit ki doo xam lan doo ko mun a expliquer yàlla moo dogaloon suma diggante jëti dama ko noboon ba guddi dafa tëdd ma dem di seet na mu ngeen nokki jëti what did you do why did we leave you wala xo bi laa jël naa nii waaw maam ngeen nokki Jeti, what did you do? Why did we leave you now? After all this snobbing. Waaw dama ko noboon ba doon léegi Yaaya Jammeh nag nañ ko wax rek te dee man mooy li ma wax rek mënuma fake dara Yaaya Jammeh daf ma daan jaral def tànki neen di daw di ko toppi dama ko bëgg a te yàlla tax loolu natu ma yàlla loolu natu la waaw so bi yàlla defee ma ñëw meet ak teeluñoo teel a ñun suñu famille teeluñoo teel a xam sa ne Jeti dafa bokkaa moom dañ foog ne nit ko liggéeyal la nii rek yàlla daal moo boole ay affaire am ci gàttal faf moom it mu ñëw nekk suma xarit du ma fen moom it mu ñëw nekk suma xarit ñaan ma tur bi moo ma ñaan tur bi ma biiree dafa ñaan tur bi pour ñu tuddee ko Yaaya moo tax mu tuddee suma doom bi Yaaya Yaaya Jammeh mu laa dégg naa ko ici si hot seat bi de na ko yàlla yaa ñaan Cess Ngom wala ñaanu doom man hot seat bi fi man problème rek laa dee bëgg pour borom mu ñëw clarifier rek xoolal non aji rek non waaye man maa ko man Yaaya Jammeh waaw ku ma xam-xam loolu ci man moom waaw waa Cess basically suñ xaalis si réew mi anam xaalis ba na noonu aji enveloppe bi la waaw bi la Jeti jox bi la Yaaya Jammeh jox Cess suñ xaalis bi di ko génn déedéet yàlla ma Essa Fall jox ma nombaam ne ko dafa faate Cess si aji ma tiyaaraat si nit waxal ko non nit waxal ko digga Jeti dinaa wax benn affaire ci moom tey nit ku jub mu ngi nii juba ngi nii nit ki waxal ko digga rek Jeti bëggutoon dara ci àddina Jeti kër sax ba tey kër ci turam amu ko boo leen nii rek dama fekkee commission Jawara loolu dama ko seedeel moo tax tey doo ko dégga fenn doo ko dégga turam ci yaaraas Jeti sa ex mu ne yaa ngi seetaan mu ne sàccu loolu bari sàcca nga waaye sàccu loolu dafa sàccut sax kooku moom mun naa déedéet aji Cess xaw ma woon damaa lu leer because bàmmeel dafa xat xaw ma woon yëpp ci moom bon li ma leer te leer ma li ma gis laay wax wala gaa ñu ne man de Yaaya Jammeh on the hot seat dégg naa jow ñu ne Yaaya Jammeh mu ne Jeti rek a ko dee jox wécci ci rakkaam ni mu dee yóoni ku mu yóoni ne la jox la xaalis bu bari dama defal ma lii doo xalaat wécci moom rek a ñëwaat ne ko ça lii ngi te nag dinaa seede lii ànd nañ supermarket mu koo jëndal ndox benn special I can't remember what exactly it was bon leena la ko doon jëndal man ma soxla toiletries ma jëndal mu jëndal Yaaya Jammeh li mu koo jëndal mu jël ci xaalis Yaaya Jammeh bi fay loolu jël receipt denca jël oon xaalisam fayal ma toiletries yu ndaw yi ma doon jëndee $500 and something dollars kon kooku jar naa óolu wax bi leer na terewul nag uyu ma nguur moom ku ci nekk xoolal nguur ku ci nekk teeda Cess suñu xaalis bi di ko génne lu leer la la fii ni nga defaree Jeti ni di ko pen Cess sa account bi soo paree seen ma ko WhatsApp parce que man question si sa fan la ko kii dee jëlee kii aji di ma dama de yow man suma waay nga yaa ngi WhatsApp maa yow ay gay su ma teg rek dem na la Cess daka hot seat bi way yaay du ma mun Cess moving from marriage and kids and all of that xam nga foofu leer na xam nga rumo xaasit ne Cess Ngom daal li moo sanse nii yëpp suñ xaalis bi la waaye yow nga ne laaluloo arankes bi Yaaya Jammeh dina ñëw Jeti ñëw man wax bi fii dafa leer waaw Cess in right now si music industry we believe ne most DJs ak presenters si producers si dañ dee laajte xaalis root even
pour promote seen source li nga xam ne war naa mun a nekk free daf dee nekk di laajte xaalis yow nga nekk si biir aar boo xam ne xëj na ñi ciy ñëw di duga ñu néew doole leen waaye personne lañ am pour wëy wala dañ gis koo xam ne ñu naw ko ñu forcé di duga te fekk amuñ yow naka nga gisee industrie bi right now ba nga xam ne koo bugga sax mu play sa song constantly dafa am pour la te certain amount wala pour nga dugg ko pour mu defal la loolu with your new album ak sa song si génn ak promoter si yu nga xam ne yaa ngi leen nii pour ñu promote sa song si so naka nga gisee loolu noonu ak yan difficulties nga si am ak yow noo xalaatee ne noonu la war a demee si biir àll waaw comme li ma wax earlier rek xam nga man wax naa bu yàggul ne man mu ngi mel ni maa ngi doog a dugg ci because du ma ci daan def lu bari du ma daan def much so mu ngi mel ni I'm new into the whole thing. I'm gonna see look dama ci bees so I'm about to start doing that li nga wax ni promotion bi we are yet to do it ñu ko ñu ci ko understand so dugaaguma si pour seet oo xam nu mu dee demee kenn laajaguma dara honestly if I'm being honest kenn laaju ma ne ma jox ma lii ma defal la sorry but am na ko wax ne mu ne I have watched many of she or he have watched many of your interviews but this is the best thank you very much ñu dellu man nii laa dee def artiste yi bu leen woori sax seen big artiste yi ñëpp a ngeen ñoom Cess nga Cess go ahead waaw so loolu mooy dëgga xamaguma kenn laajaguma dara so mënuma wax ne dañ ma laaj xama na nu moo demee but dañuy def dem with the flow rek whatever happens ma xam ne noonu la rek lii laa fa fekka lii la dee demee xamaguma Cess dafa am boo xam ne laajuma la si góor yi ñu doon wax ne ñooñu nga nekkaloon si industry bi dama am pour bàyyi ko mu nekk last or second to last there's this guy called MJ mu nekkoon Bulldoff now tudd nga nit nag kooku waaw soo gisee moom ma indi ko last yal na ko yàlla xare àjjana waaye tey waxtaan moo waral turam ñëw si show bi te nit yu mel noonu liñ laaj mooy ñu ñaanal leen waaye turam dafa fekkee moo ko si boole tey Cess wax nañ ne MJ nekkat ne si koo xam ne si biir aar bi nekkoon nga moom te lii tuumal la loo xam ne ci koo xam ne tey mu si diggi baamelam ma bëggoon nga may ma sa diggante ak MJ nga may ñu si fa rek tuuti please waaw aji tudda nga ku baax expect la woon question bi no I wasn't expecting that one I know MJ tudda nga suma xarit waaye moom tey moom damaa ne tey moom man de su ma nit laajoon damaa ne kii mooy woon moo waroon a nekk suma jëkkër man waaw waaye yàlla dogalu ko dem nañ ba jàppante pour sëy and all kon moom dëgg la da ngeen nekkoon oh yes waaw buy nag xoolal man nag may kii bu nekkee rek ma ne la noonu la waaw 15 December 2007 lañ waroon a sëy yàlla dogal moom mu gaañu 12th of July 2007 ñu bari di laajte lu tama toog 6 months rek sëy because man 14th December day before 14th laa sëy te 15th moom la ma waroon a taka I had my reasons for doing that xam nga MJ suma xarit la woon moom mooy benn góor bi ma ne ba tey moom laa dee ne kii mooy benn góor bi nga xam ne dafa nopp Cess kim doon because MJ was way before music xam nga dafa am lu ne àndal ñu bari waaw ñu bari wine bi nañoo nobba Cess bi ci vidéo bi nobbuñ Frances MJ dafa nobboon Frances ma doon MJ dama fekk fi ma toogee añ noonu la maa gën a walal ma kaani xalel mu nekk ko baax si man so moom dañ nekkoon jeexal then biñ demee ba decide pour nekkaat 3 weeks after mu gaañu so yàlla rek ak ay mun mënam moom moo xam moo mun mooy yëpp du wax mukk ñu wéedi waaye suma xarit a ngi noonu aji ku baax dayam beetama dayam change my life dayam tax ma ne ok because dama ko génta bu ma ko génta moom moo tax ma seya jiti génta bu ma ko génta mu tuddal ma jiti si génta moo tax ma seya waaw moo tax ma taana because daf la teete fa nga war a dem
toolu woon naa xam ne dafa biir géej bëri ga. ñëpp a ngi ñëw say. I didn't know who the right person was for me. So ma génta ko because dama daan mën a dem si bàmmeelam bi di ñaan ak lu ma ko digoon la a week before mu gaañu because dafa toog ne ma yow su ma toogoon rek dee nooy def Wednesday before mu gaañu a week before mu gaañu mu toog rek teg ma ñu ngi seetaan TV mu ne ma Cess mu ne ko naa mu ne ma yow su toogoon nii rek léegi ma gaañu nooy def ma ignore ko mu insiste ne ma dama bon nga wax ma ne ko soo gaañu damaa dem julli ñaari raaka tiim la jàngal la 99 names of Allah yi after ma ñaanal la nga xam nga dinaa ñëw every day si sa bàmmeel di la ñaanal suma julee 5 o'clock ak yooyu so I made sure I did that bi mu gaañoo I made sure ne I did that for him because xaw ma woon lan lay woon reason pour laaj ma ko den a week before mu gaañu so ci biir loolu every day maa dem ci bàmmeel yi benn bés ma génta ko rek mu tudda ma jëti out of nowhere fekk jëti moom he was list bi nii ci suuf waaye bi mu ko tuddee ci génta I thought yes this is the right guy for me kii la MJ duma mislead kii la war a nekk ma jël jëti ñu sëy waaye maa see sant yàlla réccu ma sëy moom tamit ku baax la dama bëgga nga yóbbu ñu si journey of naka nga mitee MJ and what you went through when you lost him. Allah Akbar MJ ma nekk grade 7 laa ko mit aji mooy nekk yooyu nga dee daw suma boyfriend baa ngi ne la bitig ñëw la si bitig bi sax nga mu sa dem boy boobu de du nekk xale yi tey de nekk rus bi la woon jamono yooyu xam nga so suma mag moo doon sëy Kanifing estate so xam nga rek suma yaay ebal maa moom pour ma dimbali ko ngi sëy ak yooyu so MJ mi ngi dëkkoon opposite seen kër la dëkkoon so su ma daan génn jëkk moom ma nga man ko like bu ma like nga ci tal waaw so noonu lañ mitee afterwards ñu nekk jeexalaat after ñu nekk ay caameñ nag mu nekk suma xarit mu jaral ko mu ñëw toxu si Bakaw suñ koñ mu indi studio bi yow ñëw paak ko fa so MJ demoon nañ ba tollu foo xam ne maa moom comme xam nga dañu xawoon nduroo tam maa moom dañ dem ba koñ bi ñu bari foog ne dama bokkaa moom su ma yaaya suma papa ku leen xam-xam ne dañ strict duñ dee ñun góor doo taxaw doo xanda suñ bunti kër waaye for some reason they just loved MJ dañ ko bëggoon be dafa jege si woon kër gi xam nga su fekk teranga ngi ñëw on suma pane ma utal sa frère moo óolu ngeen ñëw ngeen liggéey comme sama gi nekkul fi so that person was MJ to me then mu ñëw ñu liggéey mu amee di music side mama amee di food and whatever so léegi ñu liggéey unfortunately incident bi happened mu changed my life a lot. How did he die? Because many of us, the question is just here, but I don't know what happened to him. Yeah, he was sick. He fell sick. Then fever bu gaaw. Parce que bi moo feebar ma yóbbu ko fii Modou Moussa Memorial Bakote. Malaria. You know how it is fii. Malaria. Next thing you know, ñu ne pneumonia. Jox nañ ko ay 5 feebar si diggante bi waaye yàlla fekk yàlla ñëw na xam nga I wasn't expecting ne daf doon gaañu because the day before mu gaañu ma teg ne ma xay yow lii ma loo doon jooy so danga tegoon ne damaa dee mu ne ma yow ñu ngi war a am 4 doom suma yaay suma papa sa yaay sa papa yow yaa soxor man ngaa ene dee because I saw something strange and mu ma ko understand a part of me was like yeah kii time jot na waaye the other part was like, no, in denial. Yeah. But then, mu convinced me, I'm not going anywhere. And day after lolu mu gañu. Wow, pour wax la ci gatal dama I was gone. I wasn't here. Dama demoon completely. Like lolu dafa change my life. Beta go ma lu bari. Man adina dama ko oyofal. Mo tax nit ñi day wax ne. Because you've lost so many people close to you. Yes, I've seen so much. Numb. Adina safuma dara fu mu tollu ni waaw lu wax dëgg rek adina safuma dara wax dëgg yàlla gis naa yëpp pour man gis naa yëpp Cess am na ku laajte loo xam ne is very important and he is part of Aji's Corner team nena lu tax kon bi nga xam ne dem nga bay waaja divorce ak JT seetaluloo ko MJ whatever happened between you two su fekkee ne moom moo la direct foofu why didn't you
aji no matter what. Okay, man bi ma sey dama vow dama ne man ni suma yaay sey be doomam yëpp santa Ngom noonu laay sey be suma doom yëpp santa Kujaani and I meant it. xaw ma na jite ngeen seetaan waaye xam naa ne ni media demee after dinañ ko seen dafa dem ba toolu foo xam ne lii lu ma bëgg a leeral la once and for all dafa dem ba toolu foo xam ne lu waroon a jeex la te dama koo leeral jógewul ci man waaw jógewul ci man xam nga duma toog fii di wax lu mel nii jógewul ci man rek suma sañoon damaa sëy benn ma doom yi Kujaani dañoo sant waaw jógewul ci man xam nga waaw so loolu la rek yàllaa ko tuddoon ne foofu ni man rek du doon jeex wax dëgg yàlla but well Lord aji danga xaw a soog nag yow ku soog it's the hot seat we bring out the best in you guys because maa wax ne jógewu ci man mu mel ni moom mooma man nekkuma bàyyi aji may bàyyi kenn man góoruma bàyyi understand nga waaye du sa coobare nga miin déedéet waaw am na diggante bu demee ba munatuta dem rek na jeex waaw dañ dem ba toolu foofu nga xam ne te man dama bëgg lu neex aji mbugee dafa war a neex danga ko dunda mu neex war di métti bu demee ba métti rek yàqu na nañ bàyyi understand nga te du métti wantu de because man sëykat laa loolu dama am fiti wax ko ma toog sëykat laa du woon métti bu normal xam nga métti dafa bari façon dafa demoon ba toolu foo xam ne fas bi sax nekk Sénégalais voice bi métti dëgg waaw métti dëgg boobu bi laay wax dëgg boobu la waaw boobu la aji boobu la xam nga su mu dem ba moo tax mu dem boobu la once the trust is broken rek jeex na xam nga loolu mooy problème bi dafa demoon ba toolu foo xam ne daal ndeysaan man bugga naa ma ñàkk laa óolu ñu forge ahead waaye buñ buggee dem ba yow ñàkk a óolu bi di jógee ci yow ma xam ne sa xel tilim na rek man damaa doyal understand Cess li nga wax foofu noonu am na solo trop because du ñu bari jigéen ñi ñoo am gom gi ne lii jeex na wala fii la mun a am moo tax tey many of us are stuck in toxic relationships or relationships yoo xam ne muy góor muy jigéen marriage yoo xam ne jeex na ñeneen di wane suma ngor ma fa teg suma dooma fa teg Cess lu tax sa doom tegu la fa sa ay doom tegu la fa comme jigéen ñi luñ dee wax non xalaat naa leen waaye man ok I'm gonna say this ma dee dama dem ba toolu foo xam ne dama fii ne nobatuma dama doon di question na mus na maa nob sax waaw pour wax xam nga tur dafa garaaw aji tur dafa garaaw ba pare lii damaa jël opportunité bi pour advice ñu bari ñu séyegul ñu jàngee moo tax ma bugga pour nga indi foofu na as jigéen because xam nga Gambian artist nga ñu bari duñ ko fogee si yow ne everything is okay with Cess but having to bring that marriage part of you I'm proud to do that because I talk about relationships and marriage and all of that so having you it's gonna be a round of applause so you can go ahead non li ma jàngale rek mooy nit ki nopp ko te diggata bul attach anything to loolu if not du last mooy li ma sànq rek bu dee am nga reason ne lii moo tax ma nopp kii rek déggoo tut du diggal understand man de tey ku ma laaj dama ko dee wax nag xam musuma ko wax moom directly Binta Seven tey but tey soo ma laajee dama ne ndax kii noboon na ma ndax du tur bi la toppoon understand nga waaw xam nga Cess tey dañ ko xam ok sa relationship ak sa ex because gis nañ fi tey ñoo xam ne dañoo sëy tas ñuy ñiiroo ngaado seen ex yi wala dem nañ fi police dem fi court dem fi lu nekk bi léegi nii yaa ngi doon wax sa doom bi ne num tudda sa papa mu ngi call demal nga uyu ko si sa call ko si beneen téléphone bi te gis nañ fi ñoo xam ne sax sëy nañ ba tas di aaye seeni ay góor seen doom waaye yow tey wala seen ay papi doom sax sa doom yi seen papa duñ ñemee call yow dañoo call xale seen téléphone because you decided to not to have a good relationship no matter what happens tey how is your relationship with you and your ex-husband? It's okay. I mean, it's alright. Didn't there much? Didn't there lu bari nak? Recently la lolu door, but santa yalla ngi wax doomam bu gana len torop mom dafa bëgg doomam di gane yalla. Waaw, ngi wax ñoom, I mean it's okay. Jama ngi am lo rek doy na ñu sé santa yalla. Waa jigéen Gambie na ko dégga ngeen no Cess torop léegi ñu move on Cess gis nañ fi vidéo boo xam ne yaa ngi kafa sa doom yaa ngi woy ak ñoom and all of that di kaf di ree dañ bëggoon a xam ndax yow it
ne yaa ngi jóge si famille boo xam ne aar daf leen woy nga juddoo si yaroo si dañ bëgg a xam ndax danga nekk di mool yow it kenn si sa doom yi pour mu nekk musicien ba pare again rumor has it ne Cess when it comes to your kid you were so protective te danga fiir ñu ne Cess dafa fiir be du lekk fiir defaraat ko su ko wax dangaa yuuxu fiir bi ko mooma waaw wow aji wuu aji dama fiir aji fiir bu dof bi bu fiir bu waaw boobu noonu bu garaaw te du si doomi rek de aji dama fiir waaw dama fiir loolu moom am léegi doomi ñëw ci musique bi déedéet bugguma gis nga kii gaaw a ne yow moom danga war a moytu yaaya danga war a moytu de waaw because dafa mel ne xaw a am interest ni aji te du dem understand waaw musique bi daal nañ bàyyi noonu rek na xale def leneen lu dul musique def leneen lu dul musique Cess balaa ñuy close show bi am na ko fi laajte lu am solo xëy na man suma xel demu si but maa ngi pick yu important yi normally I don't even do that but I see ne ñu bari tey ñu la seetaan they write important questions am na ku laajte mu ne is there any possibility boo xam ne we will see you going back to your ex ku laajte li kan ko bona def I don't even know like moo tax may la nit ñi dañ bëgg a xam because ruumoo xëy na keneen mu ngi xalaat ruumoo ni nga waxee jéeti mu ne dina dem de ndax dinaa dem xam nga ay waay ki war ko na laajte lii te maa nga waaj a close de di la yërëm nii rek di waaj a close ba nga ko xalaatee ca nga waroon a close man na saf rek xëy na jéeti fu mu toog rek nga xay ndóobi xaara rek xëy na jéeti fu mu di nekk mu ngi ne xay ndóobi Cess su ma demee rek mu jëlaat ma soo na leer rek dégg naa sëy na maa moom dégg fi toll nii gëwuma ko honestly sëy na xanaa dégg naa sëy na xam nga man su ma demee ba suma xel ñaaw ci yow ma xalaat ne la bula moo rek yi yaaxu na waaye dama dégg man dama neexa nopp aji su dama war a nopp ndeysaan waaw ndeysaan waaw Cess mu ne yaaxu na ngeen bàyyi ku bàyyi ak jëkkëram rek ngeen def war a deelu jeex na ñu ne ñoo de uti keneen waaw jéeti wut na keneen ñu ut keneen waaw problème bi jeex dem na mag ñu dem waaw Cess balaa ñu tëj show bi among the Gambian artist yëpp laa la wax Gambia bam jeex aar bi yëpp danga nekk nit koo xam ne Ajis Corner benn show du la dee raw saa yu ma def show laa la wax constantly dama dee gis ne Cess Ngom mu ngi seetaan mu nekk loo xam ne tey man it means a lot to me because man sa fan la I just love Cess Ngom especially sa song boobu ñu dee bi nga dee 1 2 by check tabu yàlla taal la dama dee toog sometimes ma wéti mana tabu yàlla taal la 1 2 my check tabu yàlla taal la jamono Nova waaw yaa Nova ba tey song bi ba tey dama ko dee play Cess dama bëgg a xam ne yow nga nekk artiste xëy na yaa ngi busy yaa ngi def sa leneen ak leneen because yombul pour nga gis Gambian artiste boo xam ne xëy na dina bàyyi time am pour keneen koo xam ne mu ngi def li ma def dama bëgg a xam why are you a keen follower of Ajis Corner wow this question is simple yow aji du Cess rek yow nit ñi la bëggal seen bopp te góor na jigéen maa ngi dee ma rek góor na am nga lu ma neex si yow jigéen very honest am nga lu ma neex si yow lu jafe ci société la tey danga dégg aji man nit boo déggoo rek neex ma waaw man dafa am benn danga am tuuti Cess si yow Cess bu ñeme ñu ta feeñ that side of man fit bi la yàlla may pour feeñal ko man awma fit boobu understand it takes a lot of courage for that side of someone feeñ and I admire you for that loolu waaw loolu la rek danga déggu dama gis déggu si yow xaw ma la we've never met but there's just this thing in you that I love daf ma neex especially bi nga ñëw with that iñaasi affaire mu fa ne nga caaxaan nga ñëw mu nekk dégg am like what kii moom kii kan la nii xam nga I love you honestly and du waxi dara man dama bëgg a nit generally man dama bëgg a nit noonu laa mel but yow dafa am this thing boo am lu ma neex ci yow danga dégg loolu la rek so anything you do I follow dama dee seetaan jàngee ci roy ci su ma si waree roy maa laa wax rek ne nga bul give up just do what you do
you keep doing what you're doing. Yo, jàmbaar la waaw. Cess mu ngi nii. Aji is real. Bii de gis naa ko. Aji moom passé na real. Cess li nga wax am na solo torop because man maa yow wax nañ si téléphone. And the way, because I had to ask you this because man tamit suma sawatera suma pride la pour knowing a Gambian artist like you, a big Gambian artist like you, who is a keen follower of Aji's Corner. And the first day I spoke to you, dafa mel ni man maa war a kontaan ne wax naa ak yow, if you get it. Oh my God, wax naa suma favorite artist, one of the biggest. But when I spoke to you, you were like, oh wow, Aji, like I love you. I'm so happy I spoke to you. I'm like, oops, okay. She's making me feel like a celebrity. She's making me No, you're one big celebrity. Yeah, believe me. yeah, like yeah, like with you having to see you all the time, guys. Suppose more saucy, guys. Satan more saucy because most of the time, some Satan every so the one during the day, during the night, during the morning. Someone you Ngom is one of the first people to watch my shows. Do they comment that why man the man they just they Satan and. I respect you for that, and I feel like ne man ma nekk jigéen nga nekk jigéen boo xam ne si aar bi ngay bàyyi sa soxla di ñëw si suma plateforme jëluloo si ne da nga rëy ñëpp xam nañ la wala you've got more followers than me or people know you than me, but at least li ma wax sax su nekkee ne sax góor ak Diamond nekkul suma gémmiñ bi sax dang dee ñëw mun koo déglu, which of course I will have to say a big thank you to you. I really appreciate ne dang dee buy sa time nga ñëw suma platform bi ñëw déglu fi regularly like everybody else. Wane na tamit ne da nga wàccee sa boppa xooluloo nit rek ne kii lan la mun a wax lu ma dégga o kii lan la mun a def lu mun a dugga suma bopp bi. And I just want to say a big thank you to you for supporting Aji's Corner. That question would have come and thank you again and a lot Cess hot seat bi nag dañ dama bugga pour nga send a message to everyone. Réera wura mbir ne yow you will have many people out there who look up to you. Xale yu ñëw si aar bi di la seet xale yi nekk si aar bi léegi di la seet maybe tey xale yi dinañ déglu show bi ni you inspire a lot of people and people look at you and said man dama bëgg a mel ni Cess Ngom tey réeréew la mbir dina am si kër yoo xam ne sax xale yi ñu ngi ooye seen boppa Cess nit ñi di leen ooye Cess bu ndaw yooyu because soo bëggee di dang de mun a sax roy ba jël turam tey dama bëgg a xam Cess yow nga may ñu ban message nga jox aar bi producer yi musician yi everybody koo xam ne ñu la seetaan ñu seetaan la li ta the whole world send a message. And before nga dem nag ndeysaan Aji's Corner show bi hot seat bi balaa artiste yi dee dem we do ask them to sing for us. Nga may ñu benn rek si song si xëj na si song si nga drop la or you just want to come up with something new but then send a message and then nga may ñu si song si. Okay. Message bi ma bëgg a joxe mooy I think you mentioned ñi bëgg a dugga si aar bi xale yi leen la rek aar boo ci buggee dugga lii la wax suma last interview bi benn dangaa pour humble benn bul diisal dara ci àddina benn nanga màndu nanga dal xam nga it involves a whole lot of things yoo xam ne boo ko amee rek doo réer waaw message bi to the fans leen jàppa rek fi ñu jàppoon ñoom ñoo tax ñu nekk fi ba tey honestly ñu kon bàyyi nañ bu yàgga di naa yàgga di ko wax yow moom waaye yal nañ gaaw gisi waaye yal nañ gaaw waa nga jooy xaji rek laa ragal xaji wala ñëpp laay dénkaane sooy ñëw benn fi des sax benn bu useless fu bon moom dangaa ñëw mu laa fital di juutu xaj bu bon so yeah okay ngay nag ak acapella foog mi boy de fii moom balaa nga dem foog nga waaw léegi tey we'll have to waaw fanaa tey dañoo break rules yi tuuti dañoo break rules yi dama déedéet rek déedéet dañoo break rules yi maa mooy xaw ma na baat bi dama ko parce que maa ngi sotti waaye naa forcé waaw play music comme but may ma rek may ma damaa wuy boo xam ne maa yow yëpp jooyloo nañu mën ngaa jël tissue paper Cess isuma tissue wait moom lay jooy wait I am so lonely
waa déglu ma nag gis nga woy bi déglu ma fenn rek am ne si woy bi waaye mënu ma ko déglu fii laaj leen ma fu muy na xari na lool be bugguma ko gis ndaw si dem bàyyi ma ma jooy ay solo di dama daan laaxu di bokk di jooy aji di jooy jooy yu métti waaw xam nga ne expect ma woon de foofu yow you stole the show. This is the best hot seat ever. ñu fi ñëwoon yëpp dem leen tëddi maa leen daax bu leen ñëwati ñu ngi laa seetaan waa Cess loolu yaa ko tey Cess loolu yaa ko li nga def yaa ko tey aji woy bi am gu xam nga li ma wax jooy ne bes woon maa yow falaa jógee nopp ko non man nopp ma ko mu ngi fekk maa ngi sey waaye man dama banku di jooy rek man falaa jógee sa musique boobu la wala sa musique boobu noonu laa jógee nopp ko lu leer laa la waaw parce que musique boobu fam ma fekkoon jamono yooyu su ma nobutee xale bu góor bi sax ñu laaj waaw woy boobu ba pare Hakim tam ci flûte bi tax nga flûte dafa am lu ngay def si woy that says you will be surprised that before I came to the hot seat muy woy bi loolu la du hot seat bi la doon lii kii ku bon la waaye yow def na loolu yëpp ah non Cess yow foog ñu solal la jamaa after hot seat bi waaw guys nag Cess ak noonu nag Cess sàcc na suuf nag kii xalaatu lee maanaam li nga wala lee lu moo kebetu wax ma lu moo kebetu mu ne lan ko i ñaati bi dafa mel dafa xaw a waaw daf ko dee intimidate foog mu yëngatu rek góor gi mënu ko comprendre ay gis na kay come here boss kay fii hey kay what is that amazing oh wow really Cess sa manager lu ma wane noonu leena loo warut a gis aji lu ma war a gis loo warut a waaw Cess sa manager nii li nga woy nii tey woy yow li nga dajale dama foogoon ne di nga indi benn boo xam ne waaye di dafa am boo fàtte léegi nag loolu la maa woon ni loolu la laa woon buntaray manager call ma léegi buntaray boobu doo ko xam Cess dafa am lu la waxoon waaw di nga ñëwaat ay man maa ñëwaat di man ma tànka si suuf jaan si suuf dinañ tasee Cess soo ñëw tey am na solo trop ma fàttali nit ñi ne hot seat bi na Cess xam naa ne di nga ko seetaan samedi Iñaasi mooy ñëw samedi te samedi dama war a chase Iñaasi live and direct fan yii moom ëllëg moom damaa dem quiet parce que damaa nekk YouTube di test di train naka la jigéen war a chase góor moo le nga di ndax déedéet moo lew ma waaw des na soo ndoo bi xam nga dama ko nekk mu ngi xajaan di ma wane moom celebrity la soo léegi li ma def mooy dama war a am pour tel suma time dem YouTube study naka la jigéen jaru YouTube yow dama jël si ron afta ma jël si ron ci bagage waaw non Cess ki dama ko war a chase boo xam ne dafa jooy si soo bi understand maanaam yow danga ma xeeb nii danga ma xeeb non xeebu ma la de yow yaay suma anti bi si game bi yow ñu la accuse lii yëpp non nit so guys ma wax leen ne tey Cess Ngom la samedi like I said ñu ngi am Iñaasi si hot seat bi mu ñëw wax ñu moom lu mu laaxu loolu lu mu doon def after loolu nag ñu ngi am ay seen ba pare xangal ma jaaxal this month we've just got all Gambian artists this month and again moo wax ko Cess bi show bi commencé I used to have difficulties pour am guest yi fii nii because xam nga Gambian bi rek ñemewul leeral soo dégg naa lii si yow but at this point the show is so hot ba nga xam ne dama am guest be August so right now June 1st na July 1st na we're looking on having to have people to come in August which I am so proud of and people are making it easy for me right now to bring guests because Gambian bi moo xamul yi bi su doon Sénégalais la every artist content creator everyone su ma leen call sa dañ ma call ne aji I want to be on the hot seat but like I said it is very good ne I came up with the show te maa ngi am koo xam ne nu mu tudda naka lañ ko Duro Killa I don't know I'm just so happy to have Duro wow
I'm so happy to have Duro Killer in July. Like I'm so happy to have him here to tell us his story. So nga am people like Inyasi, Mange, Isinyom Inyasi. Apparently, like some big artists. I'm not know this month we only have big old artists. You know, xam nga MJ ak Swiss didn't know, send Gambian Dream didn't know. So everybody is coming. Yen ñep la indi si hot seat be. Like I said, some artists buneka I will knock their doors because I'm a big fan of Gambian music. So anywhere that I can promote you guys and help you guys out, I'm definitely, and I said this says, yen ñep ko si am sa flyer, promoting your show, anything to do with your shows. Yo xam nga ne Aji's Corner is always open for you. And yo mi nga xam ne dang de support suma show, I wouldn't even hesitate to share anything that is you and you're working on. Cess again, Mawala, thank you very much. And the viewers, you neka di setan. Like I said, mange try sen artist nga hamne sa neka tuing duwoy malokoti len you isi new sen story because bukan na nyo ham no starte fu starte. And I think it's really important. They lende disra why hamun like this is like a background check pour hamlen. I love you, Cess, and Nunya Dinay Watan, and have a good night. And thank you very much to you and your manager for at least at the end of the day having you to come here. Guys, thank you very much. Time be good and about I love you guys. You guys stay with us this long. Thank you so very much. Love you all so much. Bye. Bye.